হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভনিং। আম আমি এটা একটু খুব কুল ওয়েতে করতে চাচ্ছি প্রিসিলার মতো করে। ওকে, আই এম স্টিল ফিগারিং থিংস আউট। দেখা যাক। তো আজকে আমরা হচ্ছে কথা বলবো none other than Priscilla. Um, she has achieved so much in life, in her 17 years life. I have huge respect for her. তো হোপফুলি একটা ইন্টারেস্টিং আলোচনা হবে। আম আম তো প্রথমে একটু প্রিসিলার ব্যাপারে যদি একটু কুইক ইন্ট্রোডাকশন দেই। Although she needs no introduction. ওর নাম হচ্ছে ফাতেমা নাজরিন প্রিসিলা, ফুল নেম। She is currently serving as the Chief Executive Officer at Pricila New York Incorporation. Besides, Priscilaর হচ্ছে ফেসবুক পেজে 5.5 মিলিয়ন ফলোয়ার্স আছে। ইউটিউব পেজে ওকে ফলো করে 581,000 ফলোয়ার্স। আপনারা ওর ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজ পাবেন হচ্ছে facebook.com/Priscilla New York, PRICILA NEWYORK. YouTube same, youtube.com/Priscilla/New York. প্রিসিলা হচ্ছে তার ব্যাচেলর অফ আর্টস করছে ক্রিমিনোলজিতে ইন নিউ ইয়র্ক। সো এবং আর বাকিটা আমরা ওর কাছ থেকে শুনবো। সো লেটস ব্রিং হার অন টু দ্য স্টেজ। হ্যালো প্রিসিলা, হাউ আর ইউ? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছো তুমি? ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? এই তো চলছে। সো ফার্স্ট অফ, তোমার হচ্ছে যে ইটস নাইস যে তুমি এত কিছু করার পাশাপাশি আবার হচ্ছে পড়াশোনা তো করছো এবং খুব একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্টে, ক্রিমিনোলজি। সো আই ফেল্ট কিউরিয়াস আর কি, যে ওয়াই ক্রিমিনোলজি এবং কেমন ক্রিমিনোলজিতে পড়ে কেমন লাগছে এন্ড স্টাফ। সেকেন্ড ইয়ার সো ফার। আগে যে ডিস্ট্রিবিউশন ক্লাসেসগুলো নিয়েছিলাম ভালো লাগেনি, বাট যখন অ্যাকচুয়াল ক্রিমিনোলজি প্রফেসর্স থেকে শেখা শুরু করলাম, it's so interesting. Like আগে যে ক্লাসে I felt a little sleepy, এই ক্লাসের মধ্যে ঘুমানো যায় না. It's that interesting to me. Criminology in general, it depends. বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে from different parts of New York, ওরা বলে, oh, I've never heard of anybody in criminology. Right. But from near আমার ইউনিভার্সিটি যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, oh, I have friends in criminology. তো আমার biggest dream হচ্ছে to be a lawyer. Plan A is criminal lawyer. Plan B is immigration lawyer. So that's why আমার major হচ্ছে criminology. So immigration lawyer, yeah, makes sense. Now এটা কি তুমি ইন্টারেস্টেড হয়েছো তোমার আশেপাশে কাউকে দেখে, এমন কিছু, or like what made you motivated? I wish I had a nice story. Unique subject, right? Unfortunately, no. আমার বাবার side of the family হচ্ছে সবাই doctors, engineers, everybody's in the medical field. আমার মার side এও সবাই almost doctors but engineering students. So law was very kind of out of nowhere. আমি সবসময় মনে করেছিলাম যে আমার major হবে in mass communications বা mass media studies or something like that. But I think it was in 10th grade, আমি আমার mock trial join করি. And যখন প্রথম join করেছি, আমাকে like substitute হিসাবে join করিয়েছিল. So that was, my ego was hurt a little bit. And then in the middle, right before competitions, ওরা বললো যে, okay, I don't like this anymore. আমার প্রিসিলাকে role দিয়ে দেই. So since then, আমার কাজ দেখার পরে আমার coach, who was also my teacher, আমাকে promote করে to secretary. And since then, নতুন membersদেরকে teach করা, COVID এর আগে আমরা কোর্টে গিয়ে compete করতাম with other schools. So that experience, that learning, এবং আমরা আসল attorneysদের সাথে কাজ করতাম. So ওনারা যেভাবে কথা বলতো, যেভাবে presentation দিত to us, I was like, okay, I want to do this. Yeah, no, sure, makes sense. এবং আমি frankly I realized later on যে law সাবজেক্টে আমার ইন্টারেস্ট আছে। আমি এখনো পড়াশোনা ঘাটাঘাটি করি, not as an academic or a field expert, but outsider হিসেবে, because it affects so much our life on a daily basis. এবং law is what makes society civilized basically. Lawlessness
is what makes us uncivilized. So Mhm, আমি এই কারণে আমি দেখে আমি pleasantly surprised হইছি যে তুমি criminology নিয়ে পড়ছো, and very interesting. And another thing I noticed from distance যে because like আমাদের দেশি parents মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা তো একটা ব্যাপার থাকেই। অন দ্য আদার mhm, হ্যান্ড বাংলাদেশের অডিয়েন্স, বাংলাদেশ থেকে সবাই নেসেসারিলি আমেরিকার কালচার ডিটেইলস জানা বোঝার কথা না। সো এখানকার পড়াশোনা যেহেতু এক্সপেনসিভ, এই কারণে এটা আরেকটা স্ট্রং ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় যে আমি কোন সাবজেক্টে পড়বো, তারপর আমার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কেমন হবে। অনেক mhm. স্টুডেন্টরা হিউজ লোন নিয়ে পড়াশোনা করে, প্রায় পাশ করার পর এভারেজ আমেরিকাতে বোধহয় 14 বছর হচ্ছে এভারেজ স্টুডেন্টের লোন শুধু পে করার বার্ডেন। সো অনেক ফ্যাক্টরস that comes into play when you make these decisions. So তোমার প্যারেন্টস, from what I understood, তোমার আব্বু খুব সাপোর্টিভ, and we will talk about it. Um, সো আঙ্কেলের মনে হচ্ছে যে সাপোর্ট ছিল, বা উনি কি মানে ডিসপ্লিসড ছিলেন তোমার এই ধরনের চয়েসের ব্যাপারে, or he was supportive all through, all the way? আম আমার বাবা কখনো বলেনি যে এটা করতে হবে বা সেটা করতে হবে। ছোটবেলায় যখন আমি বলছি আমি অ্যাক্ট্রেস হতে চেয়েছি, ওকে। মডেল হতে চেয়েছিলাম, আমাকে ফিল্ম একাডেমিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর নিউরোসার্জন হতে চেয়েছিলাম, নিউরোসার্জন। তারপর টিচার বলছে, "ওকে গো।" সো কোনো ছোটবেলায় যে সাইকেলস অফ ক্যারিয়ার যে Mhm. I wanted to do কখনো বলে নাই যে না। Just neurosurgeon বলেছে, think more. But because it's hard, but that's the only thing. যখন law বলেছি, just বলেছে যে think about it. কারণ অনেকেই বলে যে law is as hard as medicine. So বলেছে long process, it's not 4 years, it's more than 4 years. So think about it. But কোনো discouragement of any form ছিল না. So for that, I'm very blessed. Yeah, no, আমি আঙ্কেল, হি ইজ আর্নিং মাই রেসপেক্ট এভরি ডে। কারণ আম ধরো আমাদের কালচারে তো এমনিতে ইউএস কালচারে, আমি এখন আমার বাচ্চারা স্কুলে জাস্ট যাওয়া শুরু করেছে। সো আমি স্টিল ট্রাইং টু মেক সাম ডিসিশনস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড সাম থিংস। যেমন এইখানে আমি যেটা দেখি যে আর্টস, মিউজিক এগুলাতে কিন্তু এনকারেজ করা হয় বাচ্চাদেরকে। Yes. আম তাদের পার্সোনালিটি, তাদের এগুলোকে শেপ করে, এবং ইভেন ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট সবকিছুতে খুব পজিটিভ ইমপ্যাক্ট রাখে। সো Mhm. ইন দ্যাট সেন্স মানে এটা একজন আমেরিকানের জন্য নাথিং, নো বিগ ডিল যে ইটস নো ব্রেইন স্টর্মার যে একটা বাচ্চা। তো কিন্তু তুমি ধরো একজন ইমিগ্রেন্ট প্যারেন্টস, এবং যারা ইমিগ্রেন্ট বাংলাদেশি ফর দ্য মোস্ট পার্ট স্ট্রাগল করে আর্লি ইন দেয়ার ক্যারিয়ার। সো তার এই কারণে আরো প্রটেক্টিভ থাকে, আরো কশাস থাকে। তো সবকিছু মিলিয়ে হচ্ছে যে আঙ্কেল যেভাবে তোমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে, it's amazing, it's brilliant, especially someone with a Bangladeshi background. So do you want to say something about your dad? Um, I mean, I said what I wanted to say. I don't think there's anything else. Okay, okay, sure, sure. So no, এটা একটা নাইস ইন্টারেস্টিং ফ্লোতে আমরা আছি। বাট আমি যেইভাবে আজকের আলোচনাটা ৩ টা পার্টে করার চিন্তা করেছি। ফার্স্ট Okay. পার্টে আমরা তোমাকে নিয়ে কথা বলবো, লাইক ইওর পার্সোনাল লাইফ এন্ড স্টাফ। সেকেন্ড পার্টে তোমার অনলাইন অ্যাক্টিভিটি, এন্ড থার্ড পার্টে হচ্ছে যে তুমি একজন ফার্স্ট জেনারেশন, মানে টেকনিক্যালি স্পিকিং তুমি একজন ইমিগ্রেন্ট, বাট যেহেতু ৪ বছর বয়সে তুমি ইউএসএ আমি আসো, রাইট? জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম like what does first কারণ half people বলে যে USA তে তোমার প্যারেন্টস এর ব্যাচেলর্স আছে কিনা, হুম, এবং হুম, other people say তোমার প্যারেন্টস এর ব্যাচেলর্স আছে কিনা at all. So হুম। I don't know how you want to consider me first generation. How does it matter? Why does it matter তোমার প্যারেন্টস এর ব্যাচেলর আছে কি নাই? Yeah, that's what it is. First generation student মানে তোমার প্যারেন্টস এর ব্যাচেলর্স নেই বা higher education নেই. That is strange and pretty new to me. কারণ Really? ফার্স্ট জেনারেশন স্টুডেন্ট আমি নেসেসারিলি বলছি না। আমি বলছি ফার্স্ট জেনারেশন First কিড, generation. রাইট? Okay, kid. Okay. I thought you রাইট। said student. Oh, okay. No, no, no. আমি মিন করতেছি ফার্স্ট জেনারেশন কিড, রাইট? সো Okay. এখানে একটু কনফিউশন, ওকে, এটা ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হবে আমাদের বাংলাদেশী অডিয়েন্সের জন্য। এই যে ধরো আমরা এখানকার এগুলো খুব কমন টার্ম, দেশি, ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন। বাংলাদেশ থেকে কিন্তু এগুলা খুব কমন, তারা এর সাথে পরিচিত না। সো দে উইল গেট টু নো সাম, লাইক এই অ্যাসপেক্ট গুলো ইন্টারেস্টিং। সো এখানে ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন নিয়ে একটু বোধহয় কনফিউশন আছে, যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট জেনারেশন, কেউ বলে সেকেন্ড জেনারেশন। সো হুম। বেসিক্যালি যদি একটু ক্লিয়ার আপ করি, আমি যেটা বুঝি, তারপর তুমি তো অফকোর্স ফ্রম হিয়ার, সো তো তুমি আরেকটু ক্লিয়ার আপ করতে পারবা। তো সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট জেনারেশন হচ্ছে যাদের একটা হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট, একটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন। যেমন তোমার বাবা-মা ইমিগ্রেন্ট, ওনারা Mhm. born and raised in বাংলাদেশ, ওনারা ইমিগ্রেট করে ইউএসএ তে এসেছে। তারপর তুমি যদি এখানে জন্ম নিতা, তাইলে তুমি হইতা ফার্স্ট জেনারেশন কিড। ইউ আর দ্য ফার্স্ট জেনারেশন যে আমেরিকান, ফার্স্ট জেনারেশন আমেরিকান।
Mhm. অনেকে বলে যে তুমি সেকেন্ড জেনারেশন, এটা একটু কনফিউজিং, কিন্তু বেশিরভাগ আমেরিকানরা বলছে তোমাকে ফার্স্ট জেনারেশন বলবে। ওই জিনিসটা যদি আমরা ভুলে যাই যে তুমি ৪ বছর বয়সে এখানে এসেছো, সো টেকনিক্যালি স্পিকিং তুমি মেবি ইমিগ্রেন্ট, বাট ওটাও যদি আমরা সাইডে রাখি, ফার্স্ট জেনারেশন কিড যদি বলি, হাউ উড ইউ লাইক নট ইন্ট্রোডিউস, হাউ উড ইউ explain yourself, like first generation kid or second generation? কারণ there is a confusion from what I have seen. I would say first Right. generation. কারণ even বাচ্চাদের জন্য এটা হচ্ছে the first generation of a family to be the citizen of a new country. Mhm. It's a definition that I know, so Right. technically first generation. Yeah, no, I agree with you. From what I have seen, like এখানকার ডিসকোর্স থেকে যে ফার্স্ট জেনারেশন কিডই বলে, হুম। একবার এক ভাই কমেন্ট আমার কমেন্টে উনি পুশব্যাক করে, আমি একটু কনফিউজড হয়ে যাই। সো ওনার বাচ্চারা এখানকার born and raised, সো আই থট হি উড নো, কিন্তু আমি এখানকার সবসময় কনভারসেশন থেকে জানি যে ফার্স্ট জেনারেশন কিডই বলা হয়। তো পরে আমি একটু রিসার্চ করে দেখলাম যে উইকিপিডিয়া বলছে যে ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন একটু কনফিউশনের রুম আছে, বাট এনিওয়েজ, সো ওকে, সো মোস্টলি আমরা এখানে ফার্স্ট জেনারেশন বলি। সো আই উইল ট্রিট ইউ অ্যাজ আ ফার্স্ট জেনারেশন কিড, অলদো ইউ তুমি 4 বছর বয়সে হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলা, দ্যাটস লাইক কাইন্ড অফ irrelevant. You are from Kumilla, right? Mhm. Do you know where I'm from? I do not. Kumilla. Really? Yes. I didn't know Yes. that. So কুমিল্লার হচ্ছে আর বেশি ডিটেলসে ভিতরে জিজ্ঞেস করবো না, কোথাকার পার্সোনাল ডিটেলস দেখে তোমারও আমারও, বাট উই বোথ আর ফ্রম কুমিল্লা। এবং হচ্ছে যে তুমি 4 বছর বয়সে যখন ইউএসএ তে আসো, Mhm. রিমেম্বার এনিথিং? কারণ 4 বছর বয়স ইজ when we start to remember things. Yeah. তুমি কি Um, বাংলাদেশের এই সময়টা এনিথিং ইউ রিমেম্বার, রিকল এট অল? mostly just trying to be friends with everybody. I mean, আমার language skills, বাংলাও পুরাপুরি জানতাম না, English was minimal. Um, but because আমি এত ছোট ছিলাম, English শিখা আমার জন্য it was a very fast process, and accent ওরও বেশি সমস্যা ছিল না. So that's mostly what I remember. নাইস। এখানে আমি একটা প্রশ্ন করব তোমাকে, সেটা হচ্ছে যে about your name, right? Because I'm asking this question because a lot of Bangladeshis wonder about your name. Now, তোমার দিকে ছুড়ে দেওয়ার আগে আমি একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক লে করি, কারণ আমাদের বাংলাদেশিরা তো বলছে জাজমেন্টাল, এবং অবশ্য কমেন্ট করে বেড়ায় মানুষের সম্পর্কে, পার্সোনাল বিষয়ে, পার্সোনাল ডিসিশনসের ব্যাপারে। সো একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক যদি লে করি, সেটা হচ্ছে যে ওয়ান থিং উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এই ব্যাপারে আমার ফিলোসফি হচ্ছে, যেহেতু আমার বাচ্চারা এখানে জন্ম, তোদের ওরা এখানে বেড়ে উঠছে, সো আই হ্যাড টু মেক এ কনসিয়াস ডিসিশন যে তারা কি বাংলাদেশি নাকি আমেরিকান হইতে যাচ্ছে। ইজ দেয়ার এনি চান্স দ্যাট উইল গো ব্যাক? ইফ নট, তাহলে তার মানে তারা আমেরিকান। নাও আমি আমার এখানকার একজন পাকিস্তানি আমেরিকান ফ্রেন্ডের সাথে একটা পডকাস্ট করেছিলাম, আমি জানি না তুমি একটু দেখেছিলা কিনা। সো সেখানে ওর সাথে আমি ওর কিছু জিনিস বোঝার চেষ্টা করেছিলাম যে একজন ফার্স্ট জেনারেশন কিড হিসেবে দ্য থিংস, দ্য এক্সপিরিয়েন্স দে গো থ্রু, এবং দ্য প্যারেন্টিং ইউ গাইজ গো থ্রু অ্যাকচুয়ালি। যেমন আমার বাচ্চার নাম রাখার ক্ষেত্রে আমি সচেতনভাবে like I said, I tried to understand যে তারা এখানে থাকবে নাকি বাংলাদেশে ফিরে যাবে। When I realized and when I understood যে তারা এই দেশে থাকতে যাচ্ছে, this is their country, this is their culture, I immediately decided যে বাংলাদেশ এই জোর করে ইম্পোজ করা তাদেরকে বাংলাদেশি, they will know about our culture for sure. ভাষায় আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। রাইট নাও তারা পুরোপুরি বাংলা কথা বলে, স্কুলে গেলে পিক করতে শুরু করবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ওইটা ন্যাচারালি হবে। বাট ইম্পোজ করার জিনিসটা থেকে আমি কনশাসলি এবং কনশাসলি চেষ্টা করছি জানি কোনো কিছু এক্সট্রা ইম্পোজ না করি যেটা তাদের কালচার না। এবং ফ্রম হোয়াট আই পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্সড, আমার যে ফ্রেন্ডের কথা বললাম তোমার, পাকিস্তানি আমেরিকান, ও আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড। আই উড সে আমেরিকাতে আমার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড। উই ওয়ার্ক আ লট অ্যান্ড উই শেয়ার আ লট। সো আই পার্সোনালি ফেল্ট, হিন্দিতে একটা কথা বলে যে না ঘাড়কা না ঘাটকা। সো আই পার্সোনালি ফেল্ট তার সেন্স অফ বিলঙ্গিং নিয়ে তার মধ্যে একটু কনফ্লিক্ট আছে, রাইট? আমি যখন ওর সাথে দেখা হয়, গাড়িতে দেখি ও হিন্দি গান শুনছে, পাকিস্তানি গান শুনছে, লাইক হি ইজ টোটালি ইনভেস্টেড ইন পাকিস্তানি কালচার, পাকিস্তানি। বাট এট দ্য সেম টাইম সে হচ্ছে, ধরো যে আমি যখন দেখি যে অফকোর্স এটা তার কান্ট্রি, এটা তার এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা তার দেশ, সবকিছু এখানকার। সো আমি আই কাইন্ড অফ সি যে ও ফ্রেন্ড করার চেষ্টা করে হচ্ছে পাকিস্তানিদের সাথে, ও হ্যাং আউট করার চেষ্টা করে, দেশি খুঁজে বের করে, যে কারণে আমি ওর খুব ভালো ফ্রেন্ড। সো এই জিনিসটা আমাকে সত্যি কথা বলতে আমার মধ্যে সেই রিয়েলাইজেশনটা আনে যে মেবি ইটস নট দ্য রাইট ওয়ে, তাদেরকে হচ্ছে জোর করে ধরে টেনে রাখা, এমন একটা কালচারে ইনভেস্টেড রাখা যেখানে সে কখনো যাবে না, যে এবং ন্যাচারালি বাসা থেকে সে জানছে। সো এই এক্সট্রা এফোর্ট দেওয়াটা মেক্স নো সেন্স টু মি। সো আমি যখন আমার বাচ্চাদের নাম রাখি, তখন আমি চেয়েছিলাম যে একটা কনসিয়াস ডিসিশন যেন একটা ক্রস কালচারাল নাম হয়। আমেরিকানও না, পুরোপুরি বাংলাদেশও না, আবার অ্যাটলিস্ট মুখলেসও না বা না, এমন কিছু না, রাইট?
সো রায়ান যখন রাখি ওর নাম রায়ান কাইন্ড অফ রায়ানের সাথে কিছুটা ক্লোজ। তারপর Mhm. ইজান কিছুটা এক্সোটিক, আমার ছোট ছেলের নাম ইজান। কিন্তু এট লিস্ট বাংলাদেশের আবার কিছু অতটা এক্সোটিকও লাগবে না এট লিস্ট এই কালচারে Mhm. প্রসেস। এবং অফকোর্স তাদের নামে ৩ টা পার্ট, রাইয়ান, ইসমাম, সালেহ, যেটা আমেরিকান নামে ৩ টা পার্ট থাকে। ফার্স্ট নেম, মিডল নেম, লাস্ট নেম। Yeah. সো আমি আমার জায়গা থেকে আমি চেষ্টা করেছি যারা জানি এখানে এই কালচারে হচ্ছে ব্লেন্ড হয় এবং এই কালচারে জানি এলিনিয়েট ফিল না করে। সো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নিলাম এই কারণে বোঝার জন্য বাংলাদেশ থেকে আমরা ভাববো হয়তো বা অনেকে ভাবে যে ও ইউএসএ যাওয়ার পর তারা হচ্ছে দেশকে ভুলে গেছে এন্ড স্টাফ লাইক। নাও কামিং ব্যাক টু ইওর নেম, যে তোমার নামে যে প্রিসিলা পার্টটা অফকোর্স এটা Yeah. নাম মনে হচ্ছে না। প্রথম পার্টটা অফকোর্স বাংলাদেশি, ফারজানা নাজনীন। সো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে তোমার প্রতি, হাউ ডিড প্রিসিলা বিকাম এ পার্ট অফ ইউর নেম? এবং হচ্ছে ওয়াজ দিস নেম গিভেন টু ইউ এট ইউর বার্থ অর ডিড ইউ অর ইউর প্যারেন্টস এড ইট later after moving to the US? This is a very common question যেখানেই যাই বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বাঙালি আন্টিদের সাথে যখন আমার পুরা নাম বলি প্রিসিলা কোথা থেকে এসেছে। So this is a very, I love answering this question. আমার নাম Priscilla was given to me at birth. আমার নাম almost like 95% হচ্ছে আমার বাবার choice. So first name Prophet Muhammaদের মেয়ের নাম, মিডল নেম হচ্ছে আমার মায়ের নাম সাথে ম্যাচিং, এবং আমার লাস্ট নেম যখন ছোট ছিলাম অ্যান্ড ইনটু মাই টিনেজ ইয়ার্স আমি আমার লাস্ট নেম পছন্দ করিনি, কারণ সবার ফ্যামিলি নেম আছে, রাইট? সো আমি আমার বাবার লাস্ট নেম চাইতাম, লাইক আমার বাবার লাস্ট নেমের সাথে আমার নেম ম্যাচিং কেন না? But now Priscilla has become like, I don't want to say a brand, but like a well-known name. তো এখন যে আমি এই নামটা pass on করতে চাই to my daughters. So Pricila নামটা আমার বাবা অনেক পছন্দ করতো. Why? He can't really give me an answer. So আমার last name উনি Pricila লিখেছেন, and বড় হওয়ার পরে যখন আমি meaningটা find করি, most top common answers হচ্ছে ancient but like full of wisdom. So I felt like, that's something nice to come into the world with. না এটা খুবই আমাকে সারপ্রাইজ করলো, কারণ আমি এটা ধরে নিয়েছিলাম যে প্রিসিলা নামটা হচ্ছে তোমার বাবা ইউএসএ আসার পর অ্যাড করেন, এবং আমি বলবো যে দ্যাট উড হ্যাভ বিন দ্য রাইট ডিসিশন, বাট অ্যাপারেন্টলি এটা দেশ থেকেই ছিল, সো এটা ইভেন মোর সারপ্রাইজিং এবং ইন্টারেস্টিং খুব। আঙ্কেল খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার মনেই হচ্ছে আমার কাছে। সো প্রিসিলা হচ্ছে তোমার লাস্ট নেম, সো তুমি বললা যে গোয়িং অ্যাহেড তোমার পরবর্তী জেনারেশনে তোমার ফ্যামিলি নেমে কনভার্ট করবা তুমি প্রিসিলাটাকে। At least on the woman's side, on the girl's side. ওকে। নাইস, ইন্টারেস্টিং। Yeah. বিকজ আমার বাচ্চাদের নাম হচ্ছে লাস্ট নেম দুজনেরই সালেহ, রাইয়ান সালেহ, ইজান সালেহ। সালেহ আসছে হচ্ছে আমার ফার্স্ট নেমের লাইক ASM এর আবু সালেহ মুহাম্মদের সালেহ থেকে আসছে। সো এটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ পিক করে, বাট লাইক ওই জিনিসগুলো আমি চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি কনশাসলি, যে এই কালচারে যেরকম একটা ফ্যামিলি নেম থাকে, সো আমার বাচ্চাদের একটা ফ্যামিলি সালেহ। সো তুমি সেটা হচ্ছে তোমার ফ্যামিলিতে প্রিসিলা তোমার এট লিস্ট ফিমেল সাইডে হচ্ছে তুমি এটা লাস্ট নেম হিসেবে কনভার্ট করার চিন্তা করছো। ইন্টারেস্টিং। ওকে, সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন, আমার ধারণা অনেকের মাথায় আসে, সো এই জন্য করলাম, আমার মাথাতেও ছিল। নাও হচ্ছে ওকে, তোমার অনলাইন অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে যাওয়ার আগে যদি একটু তোমার নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এবং অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে জানতে চাই। তোমার যেটা প্রিসিলা ইনকর্পোরেশন, এটা কি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন? Yes, non-profit. Okay, can you explain a little bit the part incorporation? Like when you incorporate something, make convert into something in incorporation, incorporated something, whatever. Like এই টেকনিক্যালিটিটা কি একটু এক্সপ্লেইন করবা? How that works? So আমরা প্রথম যখন গভর্নমেন্টের সাথে চেষ্টা করি Priscilla New York Inc. register করতে, the ink kind of just stayed there. আমাদের initial নাম ছিল Priscilla New York Inc. So we never really thought much about it when we went to get it registered. Activity wise, আমরা continuously জিনিস করছি. We started small and slowly we're trying to do something big. Big meaning আমরা globally কিছু করতে চাই, কারণ মানুষ in every state, every country, every city, different people need different types of help. So far আমরা focus করছি on Asian countries, especially Bangladesh, and my goal is to
reach people globally. Activity wise, আমরা especially COVID এর সময় আমরা চেষ্টা করেছি a lot more antibacterial soap, hygienic products, দিতে on top of like just regular multivitamins, especially যারা too elderly, having just a little supplement, it might help them. বাচ্চাদের জন্য আমরা footballs, play items দিতাম, so at least they can keep themselves occupied. School supplies, uniforms. COVID এর সময় অনেকেই funeral costs cover করতে পারছিলেন না, so we did that. Climate change এর জন্য আমি আগে অনেক কথা বলতাম, এখন we just do more activities more than me talking about it. আমার volunteersরা হচ্ছে বাংলাদেশে mostly college university students, so ওনারা trees plant করে, আমরা I think 75 tube wells দিয়েছি across various districts so far, and we're gonna keep going with that. Wheelchairs, we try to do at least one a year. Wheelchairs are more expensive than planting trees, so that's that. I'm small businesses দিতে চেষ্টা করছি as much as possible, যারা একটু elderly, এত labor intensive কাজ যাতে না করতে হয়, আমরা চেষ্টা করি ছোট্ট একটা দোকান দিয়ে দিতে, যাতে ওনারা still they have the satisfaction of supporting their family without getting injured or having something detrimental happen to their health. এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে তুমি যে কাজটা করছো, অফকোর্স খুবই ওয়েল রেকগনাইজড এবং ওয়েল, তুমি আরো গ্লোবাল লেভেলে আই এম টেলিং ইউ যে তুমি রেকগনিশন পাবা হোপফুলি। অফকোর্স রেকগনিশন পাওয়া না পর ডাজন্ট কোয়াইট ম্যাটার, বাট ইন দ্য এন্ড তুমি দেখবা খুব ভালো রেকগনিশন পাবা। আই হোপ ইউএন থেকে ইন্টারন্যাশনাল ওরা রেকগনাইজ করে তোমার ওয়ার্ক। সো আমার এখানে ধরো যে এই ধরনের ফিলান্থ্রপিক কর্মকাণ্ড, এটা কি তোমার আসছে তুমি তোমার বাবাকে দেখে এনকারেজ হয়েছে এরকম কিছু, অর যেহেতু তোমার বাবা ওনার একজন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে আসছেন এবং অফকোর্স তুমি যখন দেখো ফ্রম দ্য ইউএস, আই এম শিওর দ্যাট টাচেস ইউর হার্ট, সো ওইটা কি ওই জায়গা থেকে আসছে, দ্য ফ্যাক্ট যে লাইক আই হেল ফ্রম দ্যাট কান্ট্রি অ্যান্ড আই শুড ডু সামথিং, ওই পোভার্টিটা দেখে তোমার খারাপ লাগা থেকে ওই জিনিসটা আসছে, নাকি তোমার বাবা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করেন দেখে তুমি? A little bit of both. I mean, এটা আমি যখন ছোট ছিলাম, যখন স্টিল বাংলাদেশে ছিলাম, আমি জানতাম যে আমার বাবা অনেক ওনার গ্রামে অনেক ব্ল্যাঙ্কেটস দিত, কাপড় দিত, খাবার দিত, ঈদের সময় আরো বেশি খাবার দিত। বাট আমেরিকায় আসার পর এটা আমি রিমেম্বার করেছি later on in life, বাট মানুষকে হেল্প করা, I think আমি অনেক shelter ভাবে grow up হয়েছি। আমি এখনো I still try to look for the good in every person. Probably not healthy, but যখন আমি I think it was in 8th grade, আমি শিখা শুরু করি about more of history, more of like child labor, and it still exists, women's rights, it's still something we fight for. এটা আমি জানতাম না, so যখন আমি জানা শুরু করি, আমি যখন research papers করতে হতো, I would do it on those, so I would learn more. তো তখন আমি think করলাম যে এখনো এমন কেন, এখনো why do we have child labor, why do we still need to fight for women's rights? তো আমি মনে করলাম, can I do something, should I do something? So আমি চেষ্টা করেছি to find a way to do that. Obviously I was like 12, 13 at the time, what can I do? So social media felt like a good way to start, কারণ everybody social media আছে, সবাই use করে অনেক বেশি, so maybe if I can reach at least couple dozen people will think about things differently. তো এভাবে social media শুরু হয় এবং এভাবে আমার kind of humanitarian কাজ শুরু হয়। Sure. তাহলে to follow up on a part, like তুমি যেখানে বলছিলা যে মেবি তুমি হচ্ছে মানুষের পজিটিভ সাইডটা দেখার চেষ্টা করো, and you was kind of being sarcastic there যে মেবি এটা সবসময় ভালো না, and I know why. তো এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি যে যেটা of course অনলাইনে অনেক ধরনের কমেন্ট আসে, I'm sure that makes you upset and stuff. তো ধর তুমি যেই বয়সে অনলাইনে অ্যাক্টিভ, what like তুমি 19 বা এরকম হবে right now, so তুমি যখন শুরু করো তখন হচ্ছে কত 13 14 I guess? Yeah.
সো অনলাইনে এই সময়টা আ তুমি যে সারভাইভ করছো এটা একটা হিউজ ডিল। কারণ হচ্ছে অফকোর্স এই সময়টা বাচ্চারা ইমপ্রেশনেবল। ইভেন গ্রোন আপস ইউ উইল সি যে তারা হচ্ছে ব্যাড কমেন্ট ডিল করতে পারে না। এই ব্যাড কমেন্ট নিয়ে তারা হচ্ছে Mhm. মেন্টালি হচ্ছে আপসেট হয় এবং রিঅ্যাকশনারি হয় এবং স্টাফ। সো সেইখানে তুমি এই ইমপ্রেশনেবল একটা বয়সে তুমি এগুলা নিয়ে ডিল করা এটা একটা হিউজ ব্যাপার। তুমি যে এই পর্যন্ত সুস্থভাবে আসতে পারছো দ্যাটস আ বিগ ডিল অন ইটস ওন। নাও আমি ধরো যে তোমার আ আ বড় ভাই হিসেবে, বয়স্ক হিসেবে এবং অনলাইনে তো অনেকদিন আছি বাট তোমার মতো তো এত ফলোইং আ আ ডিল করতে হয় না। এত মানুষ, এত কমেন্ট আমি ফেস করি না পার্সোনালি। স্টিল আম তুমি এখন ১৯ বছর হয়ে গেছো, বড় হয়ে গেছো। বাট স্টিল আমার মনে হয় যে ধরো ইগনোর করতে শিখতে যদি পারো তুমি, এইটা আমার মনে হয় যে ইটস ডিফিকাল্ট। I know it's difficult. তবে আমি পার্সোনালি যেটা দেখছি বুঝছো আমার এত দিনের অ্যাক্টিভিটিতে অফকোর্স ইউ হ্যাভ ফিগার যে আমি কাইন্ড অফ Mhm. কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলি, রাইট? সো এবং আমি যেহেতু সকল পক্ষের বিপক্ষে কখনো না কখনো কথা বলি, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি সকল পক্ষ থেকে অ্যাটাকড হই। তো যেই কারণে আমি যেটা বলতেছি যে ধরো আমি প্রচুর অ্যাটাকড হই। কিন্তু যেই জিনিসটা আমার কাছে পার্সোনালি আই ফিগারড অ্যান্ড আই ফেল্ট যে আমরা যখন একটা হ্যাবিটে ঢুকে যাই, তখন এটা একটা Mhm. হ্যাবিটে পরিণত হয়, রাইট? সো যখন ধরো একটা সময় আমি রিঅ্যাক্ট করতাম, তখন ওই কমেন্ট দেখলে রিঅ্যাক্ট করাটা অটোমেটিক আমার ওই ইনস্টিংক্ট এর মতো কাজ করত। আবার Mhm. যখন রিঅ্যাক্ট করা বন্ধ করে দিলাম, তখন ওইটা আমার হ্যাবিট হয়ে যাওয়ার পর ইনস্টিংক্টিভলি এখন আমি আর ওই রিঅ্যাকশনারি ইয়েটা আসে না, মাইন্ডসেটটা আসে না। সো Mhm. আমার মনে হয় যে ধরো আম একেবারে টোটালি ইগনোর, ডোন্ট পে ইভেন অ্যাটেনশন এবং কমেন্ট ব্লকও করে না, ডিলিটও করে না। আনলেস অফকোর্স সবার নিজস্ব পলিসি, আমিও পলিসি আছে কিছু যেটা Yeah. আমি এপ্লাই করি, ডিলিট করি, কখনো ব্লক করি সেটা। আমি বলতেছি ধরো সর্বোচ্চ ইগনোর করতে পারলে আমার মনে হয় দ্যাটস ইভেন হেলথি যে দ্যাট কাইন্ড অফ দ্যাট ডোন্ট মেস উইথ ইউর ব্রেইন এনিমোর। কারণ Mhm. ইনভেস্ট যত হবা, যত এনগেজ হবা তত বদার করবে। এটা দ্যাটস হোয়াট আই কাইন্ড অফ আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বললাম আরকি। Yeah. এবং তুমি যেই বয়সের অফকোর্স যেই পরিমাণ তোমার ফলোইং, তুমি যেই পরিমাণ ডিল করতে হয় এবং অফকোর্স তুমি দেখতে পাচ্ছ অনেক মানুষ রিচ আউট করে, অনেক কমেন্ট করতেছে। সেই জিনিসগুলো ইগনোর করতে পারলে আমার মনে হয় যে হেলথি আরকি। সো যাক এটা আমার Mhm. একটা অযাচিত 2 সেন্স। আম তো তোমার বাবার সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম বিফোর Mhm. উই মুভ অন ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট। তুমি যদি পার্সোনাল ডিটেইলস শেয়ার করতে সংকোচ না থাকে তোমার বা যতটুকু করতে চাও, তোমার প্যারেন্টস সম্পর্কে, তোমার ড্যাড, তোমার মম সম্পর্কে ওনারা দেশ থেকে আসলেন, ওনারা এখন কি করেন, কি করতেন বা এই প্রসেসটা বা তোমার প্যারেন্টস সম্পর্কে যদি একটু শেয়ার করো? I mean আমি যখন আমার career choice নিয়ে কথা বলছিলাম, আমি শেয়ার করেছিলাম যে from both sides everybody is either doctors or engineers or in the medical field. So আমার বাবাও I think 20 years, 15, 20 plus years উনি হচ্ছেন একজন medical author. Um, শুধু medical author বললে I think it's a little too little. বাংলাদেশের top universities এ ওনার বই দিয়ে teach করা হয় to the students. ওয়াও! Students still look for his books even though he hasn't been publishing recently. So to his credit, that's a pretty admirable thing. আমার মাও হচ্ছে kind of in the medical field here too. So yeah. ওরে বাবা! তাহলে তো তোমার তুমি তো হচ্ছে আ বাংলাদেশের let me put it in a plain and simple terms. বাংলাদেশীদের একটা ধারণা যারা বাংলাদেশ থেকে মাইগ্রেট করে নিউ ইয়র্কে আসে, যেহেতু বেশিরভাগ বাংলাদেশী কনসেনট্রেটেড নিউ ইয়র্কে, জ্যাকসন হাইটস এর Mhm. ওই এরিয়াটাতে। যে যারা বাংলাদেশে ভালো করতে পারে নাই তারা আসে। এই ধরনের একটা পারসেপশন কিন্তু দেশে থাকে যারা নিউ ইয়র্কে বা ওই এলাকায় মুভ করে। সো এটা হচ্ছে আম একটা আই ওপেনিং এক্সপেরিয়েন্স আমাদের জন্য যে তুমি এত সুন্দর করে এত কিছু করছো এবং তোমার প্যারেন্টস তোমাকে এরকম সাপোর্টিভ এবং ওনারাও ওনাদের লাইফে অ্যাকমপ্লিশড। সো এটা একটা হচ্ছে আমাদের সবার জন্য একটা আ আ আ কি বলবো লাইক সামথিং লুক আপ টু আরকি। আম সো তোমার এই যে প্যারেন্টস তোমাকে সাপোর্টিভ তোমার প্রতি এই যে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন উনারা, Mhm. এই জিনিসটা কি উনাদের ইউএসএ আসার পর আস্তে, আস্তে এই পরিবর্তনটা উনাদের মধ্যে আসছে নাকি উনারা শুরু থেকেই এই ধরনের ছিলেন? সবসময় supportive ছিলেন in terms of my career. হু, হু, Um, in terms of growing up, having a childhood, অবশ্যই আমার there's like teachings along the way. So I wouldn't say it was not supportive. It was more like them being a parent. So like I said, কোনো pressure ছিল না to do something. হু, So yeah, I think সবসময় এরকম ছিল. I mean, from as long as I can remember, there wasn't any pressure to do one thing. হু, হু। নাইস। আম এই প্যারেন্টিং, দেশি প্যারেন্টসদের প্যারেন্টিং ভার্সাস আমেরিকান প্যারেন্টদের প্যারেন্টিং ভার্সাস তুমি হু কাইন্ড অফ তোমার মতো যারা ফার্স্ট জেনারেশন কিড কাইন্ড অফ কট আপ ইন বিটুইন। Yeah. এই ইন্টারেস্টিং অ্যাসপেক্ট গুলা সোশ্যাল ক্রস কালচারাল অ্যাসপেক্ট গুলা নিয়ে লাস্ট পার্টে আলোচনা করব। সো এখন যদি তোমার অনলাইন অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কথা বলি, তোমার YouTube, Facebook, তুমি যেই সময় শুরু করলা এবং আ Mhm. আ
what motivated you এই এরিয়াতে আসার জন্যে এবং like what was the thought process? কি কারণে শুরু করলা? কি ভাবনা থেকে? আমি already share করলাম যে when I became aware, হুম, um, I started to আমি মনে করলাম যে maybe if I can get somebody to think differently, then maybe ওনাদের বন্ধুদেরকে বলবে, ফ্যামিলিদেরকে বলবে, and a ripple effect. Maybe they'll do something in their community. আমি also realize করেছিলাম যে আমার way of connecting with people isn't normal. I mean, if you go back, what is it, 4 or 5 years, আমি রাস্তায় বসে খেয়েছি with it was a homeless couple, and then রাস্তায় বসে খেয়েছি with a homeless group. Um, একজন, I think he was just released from the hospital. ওনার সাথে সিঁড়িতে বসে কথা বলেছি. So I didn't realize that wasn't normal until people told me it wasn't normal. So যখন আমি realize করেছি যে people meaning desi people or like everybody. everybody? Okay. Yeah. কারণ it's not cleanly, it's not common. But আমি এভাবে কখনো দেখিনি, কারণ I sit with them and try to hear their story. কেন? Why are they on the streets right now? What happened? So yeah, যখন I realized that, I was like, okay, I want to keep doing this. I want to keep showing this to people. Wow, তার মানে this is totally in you. এই জিনিসটা টোটাল এই যে philanthropic তারপর মানুষের সাথে কাজ করা। I frankly, honestly speaking, I didn't realize this until you mentioned like right now. আমি সত্যি কথা বলতে I was under the impression, যেটা অনেকেই কমেন্ট করে বেড়াচ্ছে যে তুমি কোনো কারণে শখের জায়গা থেকে অনলাইনে আসছো, আসার পর যখন ট্র্যাকশন পাচ্ছিলা, it was making bringing fame for you, you're probably making good bucks and stuff. So I thought like this is what তো ইন্টারেস্টিংলি যেটা দেখতে পাচ্ছি, ফ্র্যাঙ্কলি আমার একটা ভুল ভাঙলো যে তুমি টোটালি এই জিনিসটা ওয়াজ ইন ইউ অর হ্যাজ বিন ইন ইউ আর কি টোটালি। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই কমেন্ডেবল। না এটা খুবই একটা ব্যাপার, এক্সেপশনাল ব্যাপার। তো তো তোমার এই আমি একটা সেকেন্ড একটু দেখি আমি যে কোনো কিছু মিস করলাম কিনা এই পয়েন্টে। আর ওকে, সো তোমার এই শুরু করলা কত সালের দিকে? 13 সালের দিকে বোধহয়, রাইট? Yeah. 13 সালের দিকে, ওকে। সো এই পর্যন্ত যে আসলা, এর মধ্যে তোমার অনলাইনের অভিজ্ঞতায় আপস এন্ড ডাউনস, এবং কারণ এই কাজটা যদি শখের, কারণ যেই সময় 13 সাল মানে অনেক আগে, তখন কিন্তু অনলাইনে কেউ সেভাবে প্রেজেন্ট না, রাইট? এবং এগুলা হচ্ছে এট লিস্ট বাংলাদেশে তো 15, 14, 15, 16, 16 এই সময়টার পর থেকে হচ্ছে ইয়াং যারা, তারা অনলাইনে যারা ইউটিউবার বলে যাদেরকে, তারা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হইতে শুরু করে। সো অত আগে তুমি শুরু করলা, এবং মোর ইম্পর্টেন্টলি যেটা, মোর ইন্টারেস্টিংলি যেটা, সেটা হচ্ছে যে তুমি যে কমিউনিটিতে, দেশি কমিউনিটি প্রিটি মাচ, সো ওই কমিউনিটিতে তো ধরো যে এই ধরনের জিনিস আরো নো, রাইট? সো তুমি ওই সময় কি কারণে, কোত্থেকে এই ইউটিউবে আসার চিন্তা তোমার মাথায় আসলো? আমি মানুষের সাথে বা মানুষের কাছে একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছিলাম। Help people listen to their story. আমি যখন বলি help people, সবাই মনে করে with money. But আমি চেষ্টা করি বলতে as much as possible, not with money. কারণ স্পেশালি নিউ ইয়র্কে কাউকে যদি just straight up টাকা দেন, ওনারা খারাপ জিনিস কিনবে বা খারাপ জিনিস করবে। So I sit with them, I eat food, or I buy food for them. Straight up kauke taka deya, in New York at least, I wouldn't recommend. But why not? তোমার কোনো ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স আছে মনে হচ্ছে, যদি একটু এলাবোরেট করো। It's just I think common knowledge, and আমিও নিজে দেখেছি, I don't remember how many years ago it was. I think আমার বাবা বা আঙ্কেল বা কেউ একজনকে, he wasn't sober. But he asked for food. He was hungry. So আমরা straight up টাকা দিয়েছি, এবং he walked into a liquor store with that money. So I think it's better, if you're hungry, buy them food. You can't do anything bad with food. If you're hungry, you'll eat it. So I think that's more helpful. কারণ especially যারা mental state, they're not healthy, they're depressed. টাকা দিলে it's like, কি বলবো? What's the right word? It's urging you to do something bad, if that makes sense. It's like, it makes sense. Right. Yeah.
No, in some senses this is true for us in Bangladesh as well. ধরো আমরা দেশে যখন কোনো হুম, ভিক্ষুকে হেল্প করি, তখন আমাদের দেশে তো ধরো এই জিনিসটা অত প্রেভ্যালেন্ট না বা অত কনসার্নিং না যে টাকা দিলে হচ্ছে নেশা করবে। যেটা করে ইয়াং ছেলেপেলেরা। কিন্তু ধরো একজন এল্ডারলি লোক, আমরা ওই চিন্তা করতে হয় না হুম, যে টাকা দিলে সে নেশা করবে বা টাকা দিলে সে লিকার স্টোরে যাবে। স্টিল এইরকম একটা কালচার বা প্র্যাকটিস আমাদের মধ্যে আছে বা ছিল যে ধরো কাউকে সে ধরো যদি খাবার চায়, তাকে টাকা না দিয়ে খাবারটা কিনে দিলে ফর 2 রিজনস। একটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং, একটু তো আমি সিউর তুমি কিছুটা টের পাও যে আমাদের দেশের মধ্যে সততা জিনিসটা একটু কম আছে আমাদের। সো ধরো যে আ মিথ্যা কথা বলে সবসময়, তার কোনো একটা কারণে টাকা yeah, প্রয়োজন বা হোয়াটএভার। আমি একবার খুব একটা দুঃখের অভিজ্ঞতা তোমার যখন ২০১৫ সালে বাংলাদেশে যাই। তো এক মহিলা হুম, হচ্ছে সে এরকম কান্নাকাটি করে তার নদী ভাঙনে তার বাড়িঘর সব চলে গেছে সে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। সো আমি তাকে একটা ভালো অ্যামাউন্ট হেল্প করলাম, যেটা ধরো ভিক্ষুকে মানুষ দেয় না এরকম আরো বড় অ্যামাউন্ট দিলাম আরকি। দিয়ে হেল্প করে আমি গ্রোসারি স্টোরে কেনাকাটা করে আসার সময় দেখি সে আরেকটা গল্প আমি জাস্ট দেখলাম তাকে আরেকটা মিথ্যা বানোয়ার গল্প আরেকজনের কাছে সে বলছে। সো আমি দেখে ইমিডিয়েটলি আমি তাকে ধরলাম। ধরে বললাম, "আপনি না এইমাত্র আমার সাথে এই কথা বললেন, এখন তো আপনি অন্য কথা বলতেছেন।" তারপর সে দৌড় দিয়ে চলে পালায় গেল আরকি আমার চোখের সামনে। সো এগুলা জানার পরও হচ্ছে কাইন্ড অফ ট্রিকড হই। তো এই কারণে আমাদের দেশে হচ্ছে একটা যে ধরো টাকা দেয়ার চেয়ে সে বলল যে, "আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার টাকা দেন।" তো তুমি ক্ষুধার্ত হলে তোমাকে খাবার কিনে দেই। তখন দেখবা যে সে না, আমি খাবার চাই না, আমি টাকাই চাই। কারণ সে আসলে ক্ষুধার্ত হ্যাঁ, না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো হ্যাঁ, ওই কারণে আমাদের দেশে মানুষ মিথ্যা বলে, মিথ্যা ধরার জন্য ওইটা একটা ব্যাপার যে সে যেটা চায় ওইটাতে আর সরাসরি টাকা না দিয়ে। হুম, তো আচ্ছা, যা হোক, হ্যাঁ, না ইন্টারেস্টিং। আমি ভাবলাম যে তুমি ওই অ্যাঙ্গেল থেকে আসতেছিলা কিনা যে ধরো ড্রাঙ্ক যদি হয় বা এরকম হয় তাদের সাথে পার্সোনাল লেভেলে রাস্তাঘাটে ডিল করা ইস নট সেফ মেবি। আমি yeah, না, আচ্ছা, ওকে। that too. দ্যাট টু, ওকে, ওকে। আচ্ছা। সো নেক্সট আমি যদি তোমার কাছে জানতে চাই যে ধরো তুমি তো অনলাইনে দীর্ঘদিন আছো এবং প্রিটি সাকসেসফুল অন দ্য ওয়েব। সো তুমি আ এটার ফিউচার কি দেখছো? অফ কোর্স এটার মধ্যে আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে এবং হুম, অডিয়েন্স আসা যাওয়া করে এবং হুম। বাট লাইক ইন 10 ইয়ার্স where do you want to see yourself with your online stuff? Um, it's a long time, 10 years. Hopefully, with my own talk show, on TV, hopefully. হুম, হুম, Talk show থাকার আমার অনেক ইচ্ছা because then maybe I'll be able to reach even more people হুম, এবং আরো অনেকের সাথে ইন্টারভিউ হোল্ড করতে পারবো। আরো অনেক motivate motivation দিতে পারবো to the younger generation. Online wise, I think that would be the ultimate goal. হুম, হুম। আচ্ছা, তো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন আমি লক্ষ্য করলাম তোমার অ্যাক্টিভিটি। সেটা হচ্ছে যে এটা খুবই আনইউজুয়াল যে তুমি বাংলাদেশের দুর্নীতি, সাফারিং, তারপর মানে একটা তো তুমি কাজ করো philanthropic কাজ, এটা অনেকেই করে দেশের বাইরে Mhm. থেকে। কিন্তু যে সিস্টেমেটিক যে নৈরাজ্য, যে ধরো কি বলবো, তোমার আইনহীনতা, অন্যায়, অনাচার, পলিটিক্স, যেগুলো একটু সেনসিটিভ ইফ ইউ উইল, এই বিষয়গুলো সবাই খুব কশাসলি এভয়েড করে। সেখানে তুমি তোমার বয়সের একটা ছোট্ট মেয়ে যে Mhm. হচ্ছে প্রথমত এগুলা আ বড়দের টপিক, কমপ্লেক্স Yeah. কমপ্লিকেটেড টপিক। দ্বিতীয়ত I don't know how much it resonates to young kids, কারণ তারা তো হচ্ছে বাপের হোটেলে খায়, রাইট? সো তাদের ওই সাফারিং এর মধ্য দিয়ে যাওয়া লাগে না তারা, রাইট? সো আমি ফ্র্যাঙ্কলি তোমার স্টেজে তোমার বয়সে থাকতে আমি নিজেই পলিটিক্স, সোশিও কালচারাল, সোশিও পলিটিক্যাল, সোশিও ইকোনমিক Mhm. ইস্যুতে এতটা ইনভেস্টেড ছিলাম না। সেখানে তুমি সিটিং ইন দ্য ইউএস, বাংলাদেশের এই, সো এটার কেন? এটা তুমি ধরো যে এই ধরনের সাবজেক্টে কেন তুমি ইনভেস্টেড? That's a good question. I mean, আমি previously Interested now. বলেছিলাম Let me যে take a step back. Let's say invested now. Why it resonates with you? আমি বলেছিলাম previously যে I wanna do something. হুম, তো হুম। আ যখন কোনো নেগেটিভ কিছু দেখি it কি বলবো? I physically feel like I have to do something. ওকে। আরো ছোট যখন ছিলাম it was hard. হুম, কারণ হুম, আপনি নিজেই বললেন বড়দের টপিক। সো ছোটবেলা 13, 14, 15 যখন আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতাম, some people were like, "Wow, maybe we should listen, maybe we should think this way." এবং other people were like, "তুমি কি জানো? তুমি তো এই বয়স।" হুম, হুম, সো এখন since I started university, মানুষ আমার মেজর জানে। এখন আরেকটু credibility আছে। But before that wasn't there. Resonate কেন করে? হুম। Like I said, I just feel like I have to do something. হুম, হুম, Especially যখন বোনদের সাথে কিছু হয়। Um, I
I get a little too passionate, so I have to cut down my videos a lot. Corruption, আমি অনেক কিছু নিয়ে কথা বলি এবং অনেকে আমাকে associate করে with a political party, but I am Switzerland. I'm neutral. So bad, whatever it might be, any political party, anything, I point it out. কারণ maybe আমি যেভাবে present করি, maybe somebody will think like, oh, maybe I should do something about what's going on. So apparently you have kind of stopped producing political content. Would it be right to say that? Kind of right. You're not completely wrong. Okay, so like any bad experience or any what? আমি অনেক বাংলাদেশি কমিউনিটির ইভেন্টে যাই, তো বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলা হয়, nice conversations, but মাঝখানে ঢুকিয়ে দেয় যে you should stop making political content. তো it's mostly at the moment for safety reasons. নিউ ইয়র্কে অনেক নিউ ইয়র্ক থেকে অনেক threats আসছে, এবং I'm not at that point. I'm not that rich where I can afford a bodyguard and still talk about these things. So obviously I want to. There's a lot of things America বিষয় নিয়ে অনেক কিছু আছে that I don't talk about online, but I talk about in my university. So you pick and choose where you can stay safe and still talk about what you want to talk about. Okay, so that was strange. So তুমি physically threatened, like frankly কোনো প্যারানোর জায়গা থেকে না, তুমি physically materially threatened feel করছো, unsafe feel করছো রাস্তাঘাটে? Wow. Okay. So ওইটা হচ্ছে তোমার উপর নেগেটিভলি কাজ করছে, যে আর একটু পিছিয়ে আসার জন্য ইনফ্লুয়েন্স করছে, এরকম ব্যাপার? If I was a man, then maybe I would still keep talking about it, but I'm a girl, young girl. Okay. That's interesting. না সেটা হলে তো ঠিক আছে, যে ধরো সেফটি কম্প্রোমাইজড ফিল করলে বা থ্রেটেন ফিল করলে অফকোর্স এটা তো সিরিয়াস ব্যাপার। তো সেক্ষেত্রে ধরো অনলাইনে ধরো অনেক ব্যাড কমেন্টস আসে, অল্টারড ইমেজেস তৈরি করে মানুষজন, করে নানান রকম উল্টাপাল্টা কাজকর্ম করে। সো এবং হচ্ছে তোমার কি জানি বলে যে ধরো অনেক কথাই বলে, অনেক ভিডিও বানায় উইদাউট নোয়িং মাচ অর এনিথিং, রাইট? সো অফকোর্স আমি একটু বললাম যে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ইগনোর করতে পারলে খুব ভালো। তবে সত্যি কথা বলতে মাঝে মধ্যে এমন মিথ্যা বলে এবং এমন ভাবে মানুষ বলে অ্যাজ ইফ এটা সত্য, তখন ইটস ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা সত্যি। আমি যে কথা বলি, আমি আই টোটালি অ্যাকনলেজ দ্য ফ্যাক্ট যে তোমার 5.5 মিলিয়ন লোক তোমাকে ফলো করে ডেইলি বেসিসে। আমার তো কত 50,000 লোক আমাকে চেনে না। তো সেইখানে এত ধরনের এগুলা ডিল করা যে কি পরিমাণ, ওটা আমি ইমাজিনেশন আমার পক্ষে আনা সম্ভব না। তো আমি যে কারণে বললাম, ধরো মাঝে মধ্যে দেখি কেউ একটা কমেন্ট করলো, একটা মিথ্যা আমার ব্যাপারে দাবি করলো, কিন্তু সে এমন ভাবে উপস্থাপন করছে অ্যাজ ইফ সে আমার পার্সোনালি আমাকে চেনে, এবং মানুষ তার কমেন্টটা পড়লে ভাবে সে আমাকে পার্সোনালি চেনে, সে কোনো একটা পার্সোনাল ইন্টেল শেয়ার করছে, সম্পূর্ণ বোগাস, ভিত্তিহীন। তো ওই ধরনের জিনিস বরং আরো ভয়ানক লাগে, যে তার মানে মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করবে তার কমেন্ট 100% মিথ্যা। তো এই ধরনের জিনিসপত্র, লাইক হাউ টু ডিল উইথ ইট? আপনি যেভাবে বললেন, ইগনোর ইট as best as possible. Like আমার ফোনে আমার Pricila New York account গুলো নাই. I don't have it. I'm not logged into it. How to deal with it? Like that's the best way. Ignore it. And বিশ্বাস রাখতে হবে যে আপনাকে যারা চিনে, they'll know it's not you. কারণ যারা চিনে না, ওরা তো অনেক কিছু বলতে পারে, কিন্তু যারা আপনাকে ভালোভাবে ফলো করে, যারা আপনাকে চিনে, they'll know that's not you. And I think that's the most important thing. কারণ যারা আপনাকে চিনে, ওরা যদি বিলিভ করে দেয়, oh maybe he's right, maybe she is like this, then I'd be offended. But আমাকে যারা ফলো করে for a while, আমার ক্যারেক্টার জানে, they'll defend me in their comment sections. So I think that's the most important thing. আপনি নিজে জানেন, এবং those that care for you, they know. Strangers' opinion বা personally আপনাকে যে চিনে না, তাদের opinion, it doesn't matter. And it took me a really long time to accept that it doesn't matter. কারণ I try to please everybody all the time. But that's not realistic. They're not going to be happy with what you're doing.
রাইট। আফটার ইউ স্পেন্ড সাম টাইম ইউ ফিগার দিস আউট যে তুমি যত যাই বলো, তুমি যেই লোক তোমার সাথে লাস্ট 10 ইয়ার্স হচ্ছে একমত ছিল তোমাকে লাভ, রাইট? সে 10 ইয়ার ডে 1 এক নাম্বার দিন 11 বছরের ডে 1 এ গিয়ে সে একটা কথা তোমার অপছন্দ হবে এবং সে আর তোমাকে পছন্দ করবে না। এবং এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দেখবা যে আল্টিমেটলি সবার সাথে এই এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে। যে কারণে আমি এখন সত্যি কথা বলতে আমার পার্সোনাল জায়গা থেকে যে আমি ওই পজিশন নিয়ে নিয়েছি যে ধরো কথা বলার সময় আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করব না যে কেউ হার্ট হচ্ছে কিনা স্টাফ, কারণ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সবাই হার্ট হবে। এটা হচ্ছে Yeah. নিজেকে কম্প্রোমাইজ করা। আম আচ্ছা তো আচ্ছা ভুলে যাওয়ার আগে আমি একটা, সেটা হচ্ছে এই কমেন্টটা অনেক আসছিল, আমার মানুষজন তোমার ব্যাপারে করছিল এবং আমি I dug a little more এবং দেখলাম যে কিছুটা ভিত্তি আছে। সো সেই ক্ষেত্রে ধরো যে আরাফ খানের একটা লাইভের সাথে রিসেন্টলি, হ্যাঁ? তো ধরো যে he was cursing আম Yeah. তো আম আমি পার্সোনালি I was disheartened seeing that you didn't push back. নাও I'm sure সবার পার্সোনাল পলিসিস থাকে, রাইট? আমার কিছু পলিসি আমি মেনে চলি, তোমার কিছু পলিসি। সো আজকে থেকে ধরো ৫ বছর আগে যদি হইতো আমি হয়তো ভাবতাম যে তুমি ছোট, তুমি ইয়াং, তুমি এখনো ঠিক বুঝে সারো নাই হাউ টু ডিল উইথ সাচ সিচুয়েশন, স্পেশালি যেহেতু লাইভ এগুলো কোনটাই প্রি-প্ল্যান্ড না। থিংস কাম আউট লাইক জাম্পস আউট প্ল্যান্ড স্টাফ। সো সেই ক্ষেত্রে হাউ টু ডিল উইথ ইট হইতে পারে তুমি। বাট এত বছর পড়ার পর আজকে এই জায়গাতে এসে I cannot really accept যে তুমি প্রিপেয়ার্ড ছিলা না এটার জন্য। So is it your policy যে ধরো যে অনলাইনে এসে যাই বলবে you wouldn't push back or um No, okay, no. okay, I cool. did push back. হুম, হুম, আমি ওনাকে বলেছি যে আরেকটা খারাপ কথা বললে হুম, হুম, I'll end the live stream. And I did. হুম, এই লাইভ স্ট্রিমটা আমার পেজে আননি। হুম, Um, funny, maybe not so funny thing, আমার বাংলা still very broken. So যে খারাপ ভাষাগুলো আমি বুঝেছি, yeah, against yeah. those, আমি I frankly said, প্রিসিলা আমি stop এই it. জিনিসটা I totally appreciate it যে how much you are understanding what he's saying. হ্যাঁ, হ্যাঁ। Yeah. So যেগুলো আমি বুঝেছি, like হুম, উনার মা-বাবার সাথে against এ কথা বলেছে, how he was raised, হুম, about his wife. হুম, Against those, I said, no more. হুম, হুম, Um, but like literal words উনি বলেছে, আমি পরে আমার বাবা-মার সাথে কথা বলার সময়, 'cause I had the recording, so we watched it, and I was like, হুম, "Oh, এটা গালি." হুম, So, হুম, হুম, well, হুম, now I know. Um, but yeah, respect policy আছে everywhere, whether that be from the comment section or on the actual live stream. আমি সবসময় সবাইকে বলি যে আমার প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে open platform, regardless of um, gender association with the political party, anything like that. আমার প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে open. কিছু শেয়ার করতে চাইলে, if I think it's important and we should know more about, হুম, হুম। I'll invite you. We'll talk about it. But yeah, little education. কি বলবো? What's the word I'm looking for? Education, lack of education. I'll say that lack of education ছিল। হ্যাঁ, না ওইটা আমি সত্যি কথা বলতে আমি শোনার সময় আমি ভাবছিলাম যে how much you are following what he is saying. আমি এটা Yeah. ভাবছিলাম যে কারণ এটা হচ্ছে ধরো বাংলাদেশীদের এইটা হচ্ছে একটা দুঃখ। আমি সত্যি কথা বলতে এই কারণেই চ্যানেল খুলে কথা বলতে শুরু করি, রাইট? ধরো তোমার এই ভিডিওটা দেখার পর একটা উদাহরণ, কথার কথা। ধরো তোমার এটা এখন দেশের ভাইরাল ইস্যু। সবাই কথা বলছে যে প্রিসিলা Yeah. হচ্ছে সামনে এরকম he was cursing এবং প্রিসিলা হচ্ছে ভিউ পাওয়ার জন্য সে বাধা দেয় নাই। ধরো এরকম একটা ভাইরাল টপিক যাচ্ছে। আমি কিন্তু তখন এই জিনিসটা দেখে লাইক I said I appreciated the fact যে মেবি তুমি আমেরিকাতে বড় হইছো এখানে। তুমি এখানে এমন না যে আশেপাশে বাংলাদেশীরা এই গালিগুলা শোনে, তুমি কিন্তু শোনো না। সো মেবি there is a chance যে তুমি বুঝতেছো না যে সে কি বলছে এখানে, রাইট? যেই basic গালিগুলা ছিল, I fought back against those, the ones I understood. But হুম, there were হুম। some that I'd never heard before. রাইট। সো ধরো আমি হইলে কি করতাম, আমার চ্যানেলে ডেইলি শো উইথ ফখরুল একটা এপিসোড করতাম। করে আমি এই জিনিসগুলো আলোচনা করতাম যে সে হচ্ছে একটা ফার্স্ট জেনারেশন কিড। মেবি সেগুলো নেসেসারিলি সব বুঝতেছে না। এই কনসিডারেশনটা আমাদের রাখা উচিত। সো এই জিনিসগুলো আমি আলোচনা করতাম। তো এই কারণে আমি চ্যানেলটা খুলি যে বাংলাদেশীদের এটা খুবই দুঃখ লাগে যে তারা একটু ওয়ান স্টেপ এহেড গিয়ে চিন্তা করা, একটু অন্যান্য জিনিসগুলা ভাবা, কনসিডারেশন রাখা। এই জিনিসগুলা দেখি না ওদের ডিসকোর্সে। সো তোমার ওই জিনিসটা আমি এটা আমি এটা অ্যাপ্রিশিয়েট এন্ড রিকগনাইজ On করছিলাম যে top of মেবি that, I don't think I've ever said this publicly, but যেই লাইভ স্ট্রিমটা করা হয়েছিল আরাফ খান এবং তারিক ভাইয়াকে নিয়ে, এটা আমি করতে চাইনি actually. It was because of pressure from one side. যেই প্রেশারটা, I get a lot of threats and I try to keep myself safe, but there's some types of threats that you can't really
stay away from or have a good peace of mind with. So হুম, 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 that's হুম। why that live stream was produced in the first ওকে, ওকে, place. ওকে। That's interesting to know. এবং হচ্ছে আম কি যেন ওখানে বলতে চাচ্ছিলাম আমি আরেকটা কথা। আম বাট এনিওয়েজ সেটা ঠিক আছে, যেটা তোমার আমিও হচ্ছে ওটা কাইন্ড অফ আমি এটা ধারণা করতে পেরেছিলাম যে মেবি সামথিং অ্যালং দ্যাট লাইনস। তো এখন হচ্ছে যে তোমার আম ইয়েতে আম স্পিকিং অফ কন্ট্রোভার্সি, যে Mhm. ইউরোপের বেসড একটা কাপল বোধহয় তুমি তাদের নিয়ে কোনো একটা তোমার ভিডিও was misinterpreted এবং স্টাফ। Like would you like to give the backstory and make comments? Like I said before, অনেকেই believe করতে পারে না that I'm neutral. So আমি a very general একটা ভিডিও তৈরি করেছিলাম from what I've seen. হুম, হুম, আমার অনেক relatives আছে, close relatives, distant relatives, হুম, হুম, relatives of relatives, হুম, হুম। বা mutual. About who? About who? Let's call a spade a spade. কারণ like otherwise people will not follow you what we're talking about. Um আমার জানা চীনা মানুষ আছে হুম, হুম। যারা No. কাপলটার ব্যাপারে বলছি। তোমার ধরো যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাপলটা হ্যাঁ। নিয়ে ওকে, ওকে। That's why I made the video. ওকে। কারণ আমি চেষ্টা করেছি to tell people to be careful. হুম, হুম, কারণ আমি আঙ্কেলদেরকে চিনি, আন্টিদেরকে চিনি যারা বিদেশি মেয়ে, ছেলে আ foreigner কে বিয়ে করেছে and then their family fell apart. Even with kids, you know, somebody left, somebody did something, somebody betrayed somebody. So I think it's become trendy or it's become something that people want to say, oh, আমিও বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করব বা বিদেশি একটা ছেলেকে বিয়ে করব। হুম, But হুম, আমরা কি বলবো, we don't do like a background check, হুম, হুম, stalk them, হুম, find out where they're from, what they do, what they've done. So that was the message I was trying to get across. So like I said, অনেক মানুষ অনেকভাবে অনেক জিনিস interpret করে। Um, that's what that video was. হুম, হুম। ওনারা completely কি বলবো wrong interpret করেছে। আমি ওনাদের নাম বলিনি। ওনাদেরকে আমি সাপোর্ট করি। ওনাদের সাথে আমি লাইভ স্ট্রিম করেছি previously. Um, so that was that. এই ভিডিওটাও also public নেই anymore. বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কথা বলেছে in his comment section that, oh, you're misinterpreting it. Um, এইটা তুমি কি নাম কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে এটা কি মেনশন করবা? um, I'm not I totally don't think involved. it's I'm like necessary. I okay, think okay, okay, okay. যারা I'm not জানে fully they know. aware. I'm not fully aware. Okay, okay. Okay, Yeah, okay, but sure, sure. that's the story behind that. Okay, sure. Um, ওকে, I guess এটা আমাদের কভার কাইন্ড অফ করা হইছে যে ধরো অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইন্টারভিউ করছো তুমি যেটা viewers didn't approve of. Mhm. এটা kind of you explained sometimes pressures that you couldn't avoid, stuff like that. Okay. So I guess তোমার অনলাইনের ব্যাপারে মোটামুটি ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা আলোচনা। Anything you want to add? No, I think I'm good. ওকে। তাইলে মুভিং অন টু আওয়ার নেক্সট সেগমেন্ট, সেটা হচ্ছে যে একটু ক্রস কালচারাল বিষয়গুলো নিয়ে যদি একটু আলোচনা করি। Yes. আম ওকে, সো ধরো যে এই জিনিসটা একটু টাচ করলাম শুরুর দিকে যে ধরো মেন্টাল স্ট্রাগল, দ্য সেন্স অফ বিলঙ্গিং নিয়ে একটু স্ট্রাগল করেন Mhm. স্টাফ। ডু ইউ ফেস ইট? ডু ইউ এক্সপেরিয়েন্স ইট? টু হোয়াট এক্সটেন্ট? হোয়াট ডু ইউ ফিল? হোয়াট ডু ইউ গো থ্রু? আপনি যখন আপনার বন্ধুর কথা বলছিলেন, I can relate. ছোটবেলায় I was friends with everybody, I didn't care. But it's pretty recent যে আমি actively try করি um মুসলিম মেয়েদের সাথে বন্ধু হতে। Um, I think there's so much to learn from each other and deeper একটা connection থাকে। I'm not saying you can't have a deeper connection with, you know, somebody else who's from a different culture, from a different religion, but যে connectionটা আপনি তৈরি করতে পারবেন from as a Muslim girl with another Muslim girl, it's ridiculous. And I didn't know that until I became friends with one. So আমি এখন actively try করি, but that doesn't mean I still don't have, you know, other friends. Um, but I'm just closer with my Muslim girl friends. I think that's the biggest That thing. makes sense, but like এইটা কি তোমার এই ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আছে যে দেশি মুসলিম গার্ল হইতে হবে অথবা It's not a বাংলাদেশি মুসলিম গার্ল? requirement. Nah. ওকে,
কারণ I have friends from, you know, every culture, almost every religion. There's no preference. But in terms of, you know, আমরা বলি যে regular বন্ধু আছে, best friends আছে, and then people you have lifelong, like lifetime friend. So আমার lifetime friends that I have so far, the 5-6 years, ওনারা হচ্ছে, even if it's not same religion, it's same morals. রাইট, রাইট। Yeah. ইয়া রাইট। তো তুমি ধরো যে অফকোর্স কমিউনিটিতে ফ্রেন্ডস তোমার হচ্ছে মুসলিম, দেশি Mhm. অর মুসলিম এরকমই হবে। বাট যখন তুমি ধরো স্কুলে যাও, Mhm. তো সেখানে তোমার এখানকার ধরো আমেরিকার যারা Mhm. আম আমি জানি না এটা কি রাইট ওয়ার্ড হবে কিনা, যে ধরো এটা কি বলবো, এন্টাইসিং। সো অ্যাজ এ টিন গার্ল Yes. অথবা আম অথবা এখন স্পেশালি সামন হু গেটস আ লট অফ অ্যাটেনশন অনলাইন অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সবকিছু যদি আমি একসাথে করি, যে ধরো তুমি Mhm. যখন বাইরে যাও, তুমি এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা আসলেই দেখি টিকটকে নাচতেছে সবাই এন্ড স্টাফ, অল এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করছে স্টাফ। সো তুমি যখন তোমার স্কুলে যাও, তোমার আমেরিকান ফ্রেন্ডসদের সাথে দেখো এবং দ্য ওয়ে দে পুট অন ক্লোথস এন্ড স্টাফ, লাইক আমি পার্সোনালি ধরো আমি ইউএসএ তে আছি, আমি কিন্তু কখনো হাফ প্যান্ট পরে বাইরে যাই না, আমি সবসময় ফুল প্যান্ট পরেই যাই। Mhm. যদিও হচ্ছে আমি কিন্তু এমন না যে আমি খেলাধুলা দেশে থাকতে করতাম, হাফ প্যান্ট কখনো পরি নাই, পরে বাইরে যাই না এমন না, মাঠে হাফ প্যান্ট পরে খেলতাম। Mhm. কিন্তু আই ডোন্ট ফিল ইট নেসেসারি আরকি, যে এখানে মানে হাফ প্যান্ট। Yeah. তো আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি, ধরো এই যে ছোটখাটো বিষয়গুলা যেগুলো কাইন্ড অফ Mhm. ইজিয়ার টু ব্লেন্ড উইথ আরকি। ধরো আমি এখন হাফ প্যান্ট পরে বাইরে গেলে ইট ইট মানুষজন আমাকে ভাববে যে ওকে হি ইজ ওয়ান অফ আস, লাইক হি লুকস ওয়ান অফ আস, রাইট? Yeah. সো আমি এই জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে ধরো তোমার দ্য ওয়ে ইউ ক্যারি ইয়োরসেলফ, তুমি যখন স্কুলে যাও, Mhm. স্টাফ লাইক ইজ ইট এ স্ট্রাগল? Um, আমি এটা I think it's a blessing. আমি এটা কখনো experience করিনি. In terms of how I present myself, how I dress, and anything. Maybe it's because আমার accent নেই, আমার কিছু নেই. Yeah, but there was no struggles with blending in because of my culture. Maybe because আমি ছোটবেলা থেকে এখানে grow up হচ্ছি, maybe আমি যদি 16 বছর এখানে আসতাম, that would be a little different maybe, but no. So no struggle from your side. What about peer pressure? Like, have you felt any peer pressure ever? Directly কেউ তোমাকে প্রেশারাইজ করেছে কিনা, or indirectly ever felt anything? I think আমি যে situations এ যাই, everybody is very okay with no's. So if they give me an idea এবং আমি না বলি, ওনারা আবার bring up করে না. So I think I'm lucky in that aspect. In terms of, I don't think so. No. Okay. So তার মানে since you had to think hard, that tells me you were never bullied, right? Ooh, when I was little, yes, because Okay. of my name and my size. Okay. Because your name and what else? My size. Size, like তুমি ছোট দেখে সাইজ? আচ্ছা। Skinny. Oh, skinny দেখে, ওকে। এটা কি elaborate করতে চাও? No? It was in middle school. So Okay. when I was in middle school, it was very impactful to me. But now it's like not a big deal. Okay. So did you share it with your parents? Jokingly, yes. Seriously, no. Okay. So তুমি জোকিংলি শেয়ার করায় তারা তো বোধহয় আন্ডারএস্টিমেট করার কথা জিনিসটাকে, or did they not? এটা ওনাদের fault বলবো না, কারণ আমি একজন মানুষ, like if আমি কোনো কষ্টের কথা নিয়ে কথা বলি, I'll do it with a smile on my face. It's not a good thing. Like ডাক্তারের সাথে কথা বলতে গেলে, I'm talking about something very bad, but ওনারা বলবে, are you sure? You're smiling. So that's why. Anything regarding trauma and it might be a defense mechanism. I don't know. I laugh about it. If it's anything extremely serious, like আমার সাথে যদি কিছু হয়, I don't count that as serious. But অন্যদের সাথে যদি কিছু হয়, then I'm emotional. I'm passionate about it. I take that seriously. তো ধরো দেশি কিড, your age, boy, girl, তুমি apparently from what I understood personally, যে তোমার খুব
ভয়াবহ এক্সপেরিয়েন্স হয় নাই। বুলিং No. হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। ওকে। তোমার দেখাশোনায় দেশি কিড হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ বুলিং এর শিকার হওয়া বা ধরো ইভেন মেন্টাল ট্রমার পর্যায়ে চলে যাওয়া, এই ধরনের কিছু তুমি এক্সপেরিয়েন্স করেছো? তোমার আশেপাশে কোনো স্টোরি জানা তোমার ফ্রেন্ডস, পিয়ার্স? Bullying, I have seen no. Dislike, yes. Um, just recently, Amar, I think it was last semester in the fall, আমি nominated হয়েছিলাম for a speech competition. So যারা English courses নিচ্ছিল in my year, one person was nominated from each class এবং আমার ক্লাস থেকে আমি nominated হয়েছিলাম. So কোনো টপিক ছিল না, just last যেই project করেছো in class you present it. তো judges ছিল, it might be important to mention, judges সবাই সাদা ছিল. So সবার টপিক সিরিয়াস ছিল না। So আমি আমার প্রফেসরের অ্যাডভাইসে রিকোয়েস্ট করেছি I want to go last, কারণ মাঝখানে যদি হয় আমার কথা মানুষ ভুলে যাবে। মানুষের টপিক ছিল about vitamins, pictures, and being in the moment. আমার টপিক ছিল about Israel and Palestine এবং আমি লাস্ট গিয়েছি। তুমি So অন্য জিওপলিটিক্স এর একটা টপিক নিলেও পারতা, তা না একদম ইসরায়েল প্যালেস্টাইন। it wasn't on purpose. আমাদের prompt ছিল very vague, a persuasive speech. God, I Convince cannot me to do imagine তুমি something. কিভাবে করে দিয়েছো। তো আমি Okay. তো জানতাম না যে মানুষের টপিক এরকম হবে। So I was like, oh, প্রথম স্পিচের পরে I was like, oh, I might have a problem. তো আমার প্রফেসর তো আমাকে ভীষণ encouragement দিয়েছে, আমরা hours and hours outside of class time practice করেছি to perfect it. তো আমি যখন যাই মাঝখানে দুইজন মেয়ে ছিল and আমার ইন্ট্রোডাকশনে আমি কোনো কান্ট্রির নাম বলি না, I say at the last sentence. Oh my goodness. Right when I said the name, the Israel-Palestinian war conflict, their faces were so ugly. I did not look at them until the end of my presentation. Judges, their face, it was not a poker face. They were sitting all across the একজন এখানে আরেকজন উপরে lecture hall এর মতো ছিল. So at the end of my introduction, they were looking at each other. I was like, আচ্ছা, আমি কোনো place পাবো না। তো judging result এর সময় যখন আসে, one of the main judges stage এসে বলল যে আজকে আমরা অনেক সুন্দর টপিক শুনেছি এবং একটা অনেক controversial টপিক শুনেছি। And then I was like, okay, no placement. And then শুধু আমার প্লেসমেন্ট না, আরেকটা মেয়ে ছিল, ভীষণ সুন্দর স্পিচ। ও কোনো জায়গায় প্লেস, it was first, second, third. She didn't place. I didn't place. এবং যারা পিক করেছে very, আমি বলবো না bad speeches, but compared to everybody else, bad speeches. তো রেজাল্ট যাওয়ার পর প্রফেসর, স্টুডেন্টস, আমার বন্ধুরাও ক্লাসমেটসও গিয়েছিল আমার স্পিচ শুনতে। সবাই আমার কাছে এসে বলল what happened? আমার প্রফেসর আমাকে বাইরে নিয়ে বলল what happened? Like আমার স্পিচ ছিল the most passionate and the most different. But টপিকটার জন্য আমি প্লেস করিনি, and then আমার প্রফেসর বলেছে I think something is going on behind the scenes. কারণ যাদেরকে পিক করেছে they shouldn't have gotten picked. Right. I mean obviously ওনাদের প্রফেসর কোনো talent দেখেছে, which is why they got nominated in the first place. It was only 8 people. But compared to everybody else, there might be something going on. And একটা group formed হয়েছে আমার কলেজে to do protests, to do walks about Israel and Palestine. কিন্তু ওনারা যখন প্রথম এই আইডিয়াটা প্রেজেন্ট করেছে to the administration, এত ব্যাকল্যাশ পেয়েছে, it's crazy. কারণ ওনাদের আইডিয়া ছিল just হাঁটবে across campus with little signs, and so much backlash from the administration. তো ওনারা চেষ্টা করছে বিভিন্ন events hold করতে with people in the administration that are supportive. So that is that. I think there's a lot of
disrespect and dislike, but I wouldn't say it's bullying. I mean, আমি একটা honors class নিচ্ছি right now এবং I think it was just last week আমি আমার competition-এর কথা বলছিলাম। আমার professor বলল, um, Pricila, তুমি একটু stay after class. I want to talk to you. I was so scared. আমি তো কিছু করিনি. I don't even speak in class. So উনি বলল যে আমি চাই যে তুমি like university president-এর সাথে একটু বসে কথা বলো about her response to Israel and Palestine। বলবো হ্যাঁ আমি একজন মানুষ আমি আমি কেন কথা বলবো? It's scary. It's the No, it president is of the scary. আমি university। শুনেই ভয় পাচ্ছি যে বলে কি? আমি হইলে আমি ভয় পেতাম। কারণ আমি ক্লাসে usually quiet থাকি এবং answer দিলে আমার বা presentation দিলে my professors are surprised. Oh, you have a good voice. তো আমি present করার পরে উনি বলল, go speak to the president. I was like, oh, thank you for the recommendation, but it's the president. I mean, university থেকে kick out করে দেয় না আমার সব ক্লাসে F দেয়। I don't want to risk it. এই যে ধরো ইউনিভার্সিটি, আমি জানি না তুমি রিসেন্টলি জানো কিনা, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির যে প্রেসিডেন্ট ওকে বাধ্য করছে হচ্ছে ইয়েতে যাইতে, জাস্ট সিম্পলি বলছে সে যে সে she couldn't decide যে whether এটা ফ্রি স্পিচের মধ্যে পড়া উচিত নাকি উচিত না ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করাটা। এই কারণে সে কোনো ডিরেক্ট পজিশন নেয় না, যেটা খুবই রিজনেবল একটা পজিশন, কারণ এই দেশের ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট ফ্রি স্পিচকে প্রটেক্ট করে। সো সে প্রেসিডেন্ট হয়ে তো ফ্রি স্পিচের এগেইনস্টে কিছু করতে পারে না। সো শি ওয়াজ আনডিসাইডেড, এই কারণে তাকে হচ্ছে। সো এরা তো, আমি বলি যে আমেরিকানরা হচ্ছে মোস্ট প্রপাগান্ডাইজড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, লাইক, এবং এটা সম্ভবত ফ্যাকচুয়ালি কারেক্ট স্টেটমেন্ট। এদের মতো প্রপাগান্ডাইজ পৃথিবীতে তো কেউ নাই। অন টপ অফ দ্যাট এরা যেইভাবে সাপ্রেস করে এদের কয়েকটা নির্দিষ্ট জায়গা। সো ইটস ক্রেজি যে তুমি এরকম একটা টপিক পিক করে হচ্ছে, ওয়াও। No, that's interesting. আচ্ছা, তো এখন তো সেক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে ধরো অফকোর্স তুমি মেয়ে হয় আরেকটু ব্যাপারটা আলাদা। ধরো যে 18 বছর বয়সের মধ্যে বা ছেলে-পেলে বাসা ছাড়ে। আমি যেমন যখন ইউএসএ তে প্রথমবার আসি, আমার ল্যাবের যারা কলিগস তারা শুনে হচ্ছে they were literally laughing আরকি, যে আমার হচ্ছে যে টেকনিশিয়ান সে আরেকজনকে ডেকে নিয়ে আসছে। যাই শোনো ফখরুল হচ্ছে 30 বছর বয়স পর্যন্ত, আমি তখন কত 24, ওর বাবা-মার সাথে হচ্ছে ছিল বাসায়, এবং এটা তাই couldn't believe it. ক্রেজি আইডিয়া। তো ধরো তোমরা যারা, আমরা ফার্স্ট জেনারেশন কিড, ধরো তোমরা যারা বা আমার যারা বাচ্চারা, ধরো তুমি কি কখনো এই আই এম অ্যাসুমিং তুমি তোমার বাবা-মার সাথে এখনো থাকো। তো তুমি কি কখনো এই ধরনের পিয়ার প্রেশার হোক, মেন্টাল প্রেশার হোক বা এক্সপেকটেশন Yes, হোক টু peer লিভ হোম? pressure. 16, 17 আমার সব বন্ধু বলছে leave home, go away. But 30 বছর, you know, in late 20s আপনি যে বা মানুষ যে তাদের মা-বাবার সাথে থাকে, I think that's such a nice thing. কারণ কিছু হলে মা আছে, কিছু হলে বাবা আছে। আমেরিকায় যদি বাবা কোনো বড় অফিসে কাজ করে, can we schedule dinner, blah blah blah, বা নিজের বাবার সাথে ডিনার schedule, like that's so crazy to me. And nursing home এ দেয়া বা whatever দেয়া, I think in that sense আমি আমার thinking হচ্ছে traditional, যে মা-বাবা তোমার কেয়ার করেছে, you can return that favor. But yeah, I think it's a beautiful thing. I think America's tradition হচ্ছে 18 and you're out. So in that sense, I thought about it, but then I also thought about আমার মা আমাকে এখনো খাওয়াই দেয়. So I was like, oh, I don't want to leave that. No, that one aspect of our culture, I support it. Of course, সবকিছুর pros and cons আছে। আমাদের ধরো বাংলাদেশী কালচারে আমাদের সবকিছু আমরা রোমান্টিসাইজ করি। আমাদের ভালোটাও আমরা রোমান্টিসাইজ করি, খারাপটাও রোমান্টিসাইজ করি। এবং আমাদের কালচার, ফ্রম হোয়াট আই আন্ডারস্টুড, যে আমাদের কালচারটা আসলে ঠিক ম্যাচিউর না। আমরা হয় কি, ধরো আমেরিকান কালচার অনেক কিছু তারা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ফিগার আউট করে যে দিস ওয়ার্স, দিস ডাজ নট, যত রোমান্টিক লাগুক আমাকে এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, এরকম একটা জায়গাতে আসছে যার অনেক কিছু আবার আমি আই ডোন্ট এগ্রি উইথ। আর আমাদের কালচারে তুমি কোনো ধরনের ডিসকাশন, ডিবেট, ঘাত প্রতিঘাত, যে ওকে ফাইন এইটার মধ্যে এই তারা সবকিছুকে রোমান্টিসাইজ করে, সবকিছুকে তারপর গ্লোরিফাই করে ওই আলোচনাগুলো সামনে আসতে দেয় না। সো ইন দিস রিগার্ড, যে ধরো বাবা মার সাথে দীর্ঘমেয়াদে থাকা, লাইক আই সেড, আই লাইক দিস অ্যাসপেক্ট অফ আস অর আওয়ার্স। তোমার ধরো আমার একটা নেইবার ছিল, ও হচ্ছে, ওর নাম হচ্ছে এমিলি, ওর বয়স কত, আই গেস 50s হবে এরকম।
তো ওর বাসায় নিয়ে গেছিল আমাকে। ওর ২ মেয়ের সাথে আ আ সম্পর্ক ভালো না। তো ওর বাসায় নিয়ে যাচ্ছিল। ওর বাসা দেখাইলো আমাকে। তো দেখানোর পর ও বলতে যে ও যখন প্রেগন্যান্ট হয় তখন ও চাচ্ছিল ওর মার সাথে থাকতে। ওর মা Mhm. অ্যালাও করে নাই। এবং এটা যে সে খুব কষ্ট পাইছে এই জিনিসটা সে যখন আমাকে বলতেছিল যে আফটার সো মেনি ইয়ার্স I could still see it in her eyes যে সে চাচ্ছিল মার সাথে একটু থাকতে সময় কাটাতে তার মা সিম্পলি না বলে দিছে। তো Mhm. এবং সে তখন আমি আমাদের কালচার এটা বললাম যে আমাদের কালচার এটা কাইন্ড অফ আমরা এক্সচেঞ্জ করি লাইক আনটিল 30s আমরা পরিবারের সাথে Yeah. থাকি। তারপর আবার আ আম যখন ওরা বয়স হয় বাবা-মা আমাদের সাথে থাকে আমরা কাইন্ড অফ এটা টেক টার্ন আরকি। সো Mhm. ওইটা অ্যাপ্রিশিয়েট করল। তো আবার অন দ্যা আদার হ্যান্ড এখন ধরো আমি অন দ্যা আদার হ্যান্ড এটা কেন বলব কনসটা যেটা কারণ আমাদের যারা বাংলাদেশে ডিসকাশন শুনছে তারা এখন এই কনক্লুশন এ পৌঁছে যাবে যে ফাইন আমাদের কালচার পৃথিবীর বেস্ট কালচার। এটার কনস যেটা ফ্রম হোয়াট আই আন্ডারস্টুড অফ কোর্স আমি তোমার টেক চাইবো এখানে সেটা হচ্ছে যে Mhm. এখানকার এই যে বাচ্চারা যে এত কি বলবো যে এত বড় পৃথিবীর টেক জায়ান্ট গুলা হচ্ছে সব Facebook, YouTube, Amazon সব কিন্তু ১৭-১৬ বছর বয়সের বাচ্চারা সব এন্টারপ্রেনার হচ্ছে, রিস্ক টেকার হচ্ছে। Yeah. এই যে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্স, তারা স্বাধীন হওয়া, স্বাধীন চেতা হওয়া, একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া। আমরা কিন্তু বাবা-মার সাথে থাকতে সকল ডিসিশন দে মেক ফর আস। এবং Mm. ওই জিনিসটা কিন্তু পার্সোনালিটিটাকে আমাদের ঐরকম করে ফেলে। সো তারা যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বেড়ে ওঠে এবং তাদের লাইফে ক্যারিয়ারে ইয়াং থেকে Yeah. রেসপন্সিবিলিটি নেয়া লাইফের একটা হিউজ পার্ট প্লে করে। লাইক আমরা ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত কোন রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয় না। সো ওইটা হচ্ছে একটা কন আরকি যেটা আমি বুঝি আরকি যে এটা একটা ভালো ব্যাপার যে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে দেয় বাচ্চা-কাচ্চা Mhm. নিজে কনফিডেন্ট হবে এন্ড স্টাফ। সো আমরা প্রোস আলোচনা করলাম, কনস আলোচনা করলাম। ফ্রম হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড কনস গুলো আলোচনা করলাম। প্রোস তো তুমি বললা, আমি বললাম। নাও Yeah. পুটিং দিস থিং সাইড বাই সাইড তুমি ধরো যে এই জিনিসটার প্রোস এন্ড কনস তোমার জায়গা থেকে আলোচনা যদি করো। Mhm. তোমার I এক্সপেরিয়েন্স থেকে এন্ড স্টাফ, লিভড No, এক্সপেরিয়েন্স। I definitely agree. I think having living together is very nice. It's very supportive, but নিজের decisions নিজে বানানো is very important. Like আমি still বাসায় থাকি, but when it comes to class decisions, school decisions, anything, I make it on my own. কোনো বড় decision হলে like with my taxes, then আমি আমার বাবার কাছে যাই. But like any other life decision, I have the freedom to make it. But সবার কিন্তু এই luckটা নেই. They're not afforded that. So I think you have to pick and choose যে আমার জন্য beneficial কি হবে। কারণ আপনি যদি ৩০ বছর পর্যন্ত আপনার মা-বাবার সাথে থাকেন and then you have your own family, how are you gonna make decisions for your family? কারণ আপনার মা-বাবা যদি decisions make করে for your own family and if you're not happy with it, then where do you go from there? So I think একসাথে থাকা great, but learn to be independent simultaneously. আচ্ছা। Yeah. এখন হচ্ছে আমি তোমার কাছে পরামর্শ জানতে চাইবো also as a parent যে দেশি প্যারেন্টসদের ব্যাপারে about their parenting Mm. তোমার কি পরামর্শ? ডু দিস, ডু নট ডু দিস, ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস তুমি তোমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে কারণ তুমি দেশি প্যারেন্টস এর কাছে বেড়ে উঠছো। তুমি একজন এই ফার্স্ট জেনারেশন আমেরিকান কিড। সো ২ টা ডিফারেন্ট কনফ্লিক্টিং সো হোয়াটস ইউর ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস ফর প্যারেন্টিং? Biggest don't is don't make your kids live in a cage. That's such a big thing. And yes, you're your kid's parent, but that's number 2. Be your kid's friend first. কারণ অনেক কিছু হয় আমাদের জীবনে যেটা আপনারা মনে করেন that's not real কারণ তুমি অনেক ছোট। But it is real. আমাদের জন্য real. তো আপনারা যদি আমাদের বন্ধু হন, then আপনাদের পরামর্শ নিব instead of getting পরামর্শ from somebody else that doesn't know us, that doesn't know our culture. Biggest don't and biggest do, be your friend, be their friend. ওকে। এটা তো একটা বললা। এনিথিং এলস লাইক এটা প্রাইমারি। ওকে। এনিথিং সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি I লেভেলে? think everything else falls under that. Being supportive, support their passions. ওনারা যদি music করতে চায়, support it, encourage it. Go be the best musician. Artist হতে চাইলে be the best artist. Encouragement অনেক important. Ooh, positive reinforcement. Oh my goodness, so important. আমি 5th grade almost failed করেছি because of math. But now I'm the best at math. I get all A's in my math classes. কিন্তু আমি যখন আমি আমাদের কিচেনের কাউন্টারের উপরে বসে আমি আমার মার সাথে
স্কুল নিয়ে গ্রেডস নিয়ে কথা বলতাম in high school. So যখন আমি ভালো গ্রেড পাইতাম, I'd sit on the counter and go, "Oh, I got a 90 something something." And she'd go, "Oh, I know already." Versus her saying, "I'm so proud. I knew you could do it, but I'm so proud." Mhm. That's two different things. I see, I see. Um, The way she said it, it felt like you just cleared the bare minimum expectation, yeah, right? yes. Okay, okay, So, okay. I see, I yeah. see. I see. No, I ask this as a parent as well, right? So আমি ধরো এখানে ব্যাপারটা কোথায় যে ধরো আমি যদি বাংলাদেশে বাংলাদেশি গদবাঁধা প্যারেন্টিং করি, আমার বাচ্চারা কিন্তু সব প্যারেন্টস তাই করতেছে, কোনো সমস্যা নেই, নো ওয়ারিজ। Mhm, এইখানে সে দেখবে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্যারেন্টিং, তাদের ফ্রেন্ডসরা অন্যভাবে বিং ট্রিটেড। সো mhm. ওই জিনিসটা এই কারণে আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাইলাম যে লাইক তুমি ওকে ফাইন, ওকে ফাইন, এবং যেই কথাটা তুমি বললে একটা বড় আমব্রেলা। হ্যাঁ। Yeah, আপনি যেহেতু বললেন difference between how friends are being treated and how we're being treated. Biggest difference হচ্ছে কিন্তু uh, in terms of support. হুম, Like ওনারা যদি বলে যে I wanna be a chef, they'll হুম, say okay. ওকে। But if আমরা বলি I wanna be a chef, কেন? হুম, হুম, That's not realistic. টাকা বানাবো না। হুম, But there are other things. Like if they wanna do something bad, they'll encourage it. হুম, হুম, But if I tell you I wanna do something bad, you'll tell me no. So in that aspect, good, হুম, do that. হুম। But number one is be supportive and be their friend. শিওর, শিওর। এইটার ফলো আপ হিসেবে আমি একটা ছোট্ট একটু অ্যাডেন্ডাম এড করি বাংলাদেশি অডিয়েন্সের জন্য। সেটা হচ্ছে যে এইখানে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করলাম, এখানে একটা কালচারাল ব্যাপার থাকার কারণে এটা এরকম যে বাংলাদেশে আমাদের ক্যারিয়ার এত আনসার্টেইন। ধরো এখানে কিন্তু তুমি আর কিচ্ছু না হোক, তোমার বেয়ার মিনিমাম আমেরিকাতে হচ্ছে লো ইনকাম পিপলদের ইনকাম হচ্ছে $40,000 বছরে। Yeah. এবং তোমার যদি ফ্যামিলি সাইজ বড় হয়, ২ টা বাচ্চা থাকে, তাইলে তুমি ৮০,০০০ মেক করে তুমি ইউ কুড বি লো ইনকাম পিপল রিগার্ডেড হইতে Yeah. পারো, রাইট? সো সেটা তো তার মানে হচ্ছে মাসে যাদের ৪-৫ লাখ টাকা ইনকাম তারাও লো ইনকাম পিপল। Mhm. রিগার্ডলেস অফ তুমি নিউ ইয়র্কে থাকতেছো নাকি কোথায় থাকতেছো, ইভেন একটা ছোট সো যেই কারণে এই দেশের যে কারণে এগুলোকে বলা হয় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, এখানে জনগণের একটা সেফটি নেট, সোশ্যাল সেফটি নেট থাকে মিনিমাম। আর কিছু না হইলে সে ইনকাম না করলে সরকার তাকে আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট দিবে, সরকার তার মেডিকেয়ার টেক কেয়ার করবে। সো এইখানকার যে লোকটা একদম আনলেস হোমলেস, ইভেন হোমলেসদেরও সরকার টেক কেয়ার করে, তারা হয়তো নেসেসারিলি ফর্ম ফিল আউট করতে পারে না দেখে বেনিফিটস গুলো হয়তো নিতে পারে না, কিন্তু সরকার টেক কেয়ার করে। সো যেই কারণে এইখানকার বাচ্চাদের বা মানুষদের হ্যাজ দ্য লাক্সারি তারা যে কোনো কিছু এক্সপ্লোর করার, কারণ তাদের Mhm. জীবন। মার্ক জাকারবার্গ একটা কথা বলছিল, সে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে কমেন্সমেন্টে মার্ক জাকারবার্গকে হচ্ছে স্পিচ দেওয়ার জন্য ডাকে, ওর লাইফের প্রথম কমেন্সমেন্ট স্পিচ। তো তখন সেখানে জাকারবার্গ বলছিল যে আমি যদি আজকে আমার বাবা মা যদি অনেক টাকা পয়সা না থাকতো, আমি ফেসবুক করার জন্য স্কুল থেকে ড্রপ আউট করার রিস্কটা নিতাম না, ওই সাহসটা করতে পারতাম না। আমি সাহসটা করতে পারছি বিকজ আমার প্যারেন্টস আর দেয়ার টু ব্যাক মি আপ। তো এটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা যে আলোচনাটা করলাম, এটা Mhm. বাংলাদেশে কেউ যদি প্যারেন্টস বসে ভাবে, বা একটা কিড বসে যদি ভাবে যে আমার বাবা মা সাপোর্টিভ না, সবসময় ভালো গ্রেডস পাইতে হবে এগুলো, বিকজ বাংলাদেশে তুমি ভালো গ্রেডস না পাইলে তোমার এন্ড অফ স্টোরি, এখানে Yeah. লাইফ ডেথ সেন্টেন্স তোমার জন্য। এই দেশের ব্যাপারটা এরকম না। সো এই কারণে এটা ঠিক অ্যাপ্লিকেবল হয় না। বাংলাদেশে কিছু করার নাই, ওই টুথ এন্ড নেইল ফাইট করে গুড গ্রেডস পাইতেই হবে। এবং ওই মেন্টালিটির কারণে আমাদের বাবা মারা এখানে এসেও একই আচরণ করতে থাকে। বাট দিস ইজ ওয়ার ইট Mhm. কামস ফ্রম আর কি, ফ্রম হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, তো আমরা আর বেশি সময় তোমার নিব না। আম তো তুমি ধরো যে তুমি মেন্টালি Yes. তুমি হাউ মাচ ডু ইউ ফিল কানেকশন উইথ দ্য ইউএস কালচার এবং ভার্সাস বাংলাদেশি কালচার, লাইক মেন্টালি তুমি কোথায় মোর এট হোম ফিল করো? আমি মেন্টালি বলতেছি, নট লাইক আউটওয়ার্ডলি, মেন্টালি। Hmm. It's a good question. কারণ sometimes I feel like American culture এর সাথে বেশি resonate করি। Um, and sometimes feel করি বাঙালি culture এর সাথে resonate করি, but I don't deserve it. Like আমি বাংলা পড়তে পারি না, লিখতে পারি না, বলতে barely. So I feel like Bangladeshi culture এর সাথে যদিও resonate করি বেশি sometimes, I don't make it known. তো সেক্ষেত্রে ধরো যে আমি যদি তোমাকে বলি যে ফিলিং এর জায়গা থেকে একটা হচ্ছে, ধরো যে ধরো তুমি একটা ইয়েতে গেলা, কালচারাল প্রোগ্রামে গেলা, সেখানে ধরো বাংলা কালচারাল প্রোগ্রাম হুম, তোমার কাছে মোর কানেকশন ফিল করবে, একটা আমেরিকান হয়তোবা লেস, কারণ ওই কালচারটাই তুমি অতটা ওইটার মধ্যে হয়তো সময় কাটাও না। সো ধরো কিন্তু মেন্টালি, শুধুমাত্র কোনো পার্টিতে না, মেন্টালি ধরো তুমি কি তোমাকে 60-40 বলবা আমেরিকান বাংলাদেশি, 50-50 বলবা আমেরিকান বাংলাদেশি, 30-70? আমি বুঝতে চাচ্ছি যে ধরো আফটার স্পেন্ডিং 17 ইয়ার্স হিয়ার, এবং তোমার ফুল টাইম তুমি তোমার প্যারেন্টস এর সাথে বাংলাদেশি কালচার ইনভেস্টেড থাকার পরও তুমি mhm. মেন্টালি তুমি আম
কিভাবে নিজেকে কোথায় দেখো? আমেরিকান, বাংলাদেশী 50-50, 70-30, 60-40 what? Where? আমি it depends on the situation, I'd say ওকে, that. কারণ আমি এখন এখানে থাকি। So obviously এখানে it has a higher percentage. ওকে। আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি না, what, 15 years? হুম, হুম। Very homesick, but still not going. Um, For so safety concerns or like yes. oh, okay, okay. So if আমি বাংলাদেশে যাই, হুম, then হুম, it would be 100-100. কারণ হুম, if I say 50-50, it doesn't feel like enough. হুম, কারণ আমেরিকাতে আমি আমার career build করতে চাই. I wanna raise my kids here. So in that terms, 100%, but raise my kids with Bangladeshi culture, হুম, going to Bangladesh for vacation. So in that aspect, also 100%. হুম, So হুম। 200%. ওকে, ওকে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আম এই প্রশ্নটা তুমি আমাকে যেহেতু না করো নাই যে করতে পারব না, সো করি। তুমি ধরো যখন অফ কোর্স ইউ আর লাইক বাংলাদেশে তো আমরা বিয়ে করি হচ্ছে আমি বিয়ে করতে ৩০ বছর লাগায় ফেলছি যেটাও অনেক লেট ছিল। বাট এট দিস অ্যারাউন্ড দিস এজ ইউ শুড স্টার্ট থিংকিং Yeah. or your parents or you. তো ধরো তুমি যেমন আমার ওই পাকিস্তানি আমেরিকান ফ্রেন্ড ওর স্ট্রিক্ট রিকোয়ারমেন্ট যে পাকিস্তানি মেয়ে নো গো একেবারে নো গো জোন এটা হবে না নো। আর আমেরিকান হচ্ছে তাও না। ওর বেসিক্যালি ওর মতো ফার্স্ট জেনারেশন কিড যারা পাকিস্তানি আমেরিকান born here raised here Mm. এরকম। এইটা ওর খুবই স্ট্রিক্ট রিকোয়ারমেন্ট। অলদো লেটলি সে হচ্ছে হি সিইং এ গার্ল যে হচ্ছে তোমার পাকিস্তানি কিন্তু সে হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। সো যারা আমাদের দেশে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে ওরা তো জানোই কাইন্ড অফ আমেরিকান হ্যাঁ। কালচারে অনেক ইনভেস্টেড। সো ইন দ্যাট সেন্স কাইন্ড অফ কিছু। সো তোমার মেন্টালি তোমার হুম। রিকোয়ারমেন্ট কি যে বাংলাদেশ থেকে ইমিগ্রেন্ট আমাদের মতো ইমিগ্রেন্ট যারা ওই কালচার থেকে উঠে আসছে এরকম তুমি কি কোপ করতে পারবা? অথবা মানে কোপ করা অফকোর্স ডিফিকাল্ট হবে বাট লাইক মেন্টালি নো নাকি যে আমি ওপেন টু ইট নাকি হচ্ছে যে তোমার মতো ফার্স্ট জেনারেশন কিড নাকি আমেরিকানও যদি হয় মুসলিম অথবা অন্য কালচার হুম। থেকে হয় ইউ আর ওপেন টু ইট? হুম। আমার এমন কোনো requirements নেই, I don't think. Main requirement হচ্ছে has to be Muslim হুম, হুম, এবং বাংলা জানতে হবে। তো হুম, হুম, বাংলাদেশী না হলে even if you're from somewhere else but you learn বাংলা before I have kids, হুম, that's fine. হুম, কারণ আমি চাই যে আমি at least minimal বাংলা লিখতে পারবো, পড়তে পারবো before I have kids. কারণ বাংলা শিখানো to my kids is like one of the biggest things I want to do. হুম, But in terms of the guy, just Muslim হুম, হুম, can speak Bangla or will learn Bangla. হুম। Where he's from, I don't care. ওকে, ওকে। আম ওকে সো ধরো যে অন্য কালচার থেকে বাংলাদেশ হোক, পাকিস্তান হোক অথবা অন্য মুসলিম কান্ট্রি হোক সেই দেশে born and raised তারপর Mhm. সেখানে ব্যাচেলর্স কমপ্লিট করে বেসিক্যালি মানে সিগনিফিক্যান্ট পার্ট অফ হিজ লাইফ সে অন্য কালচার থেকে স্পেন্ড করে আসছে এরকম তুমি স্টিল ওপেন এরকম কেউ হইলেও তোমার Obviously, preference হবে from America and হুম, is familiar with হুম, হুম, American culture. হুম, হুম, যেহেতু my kids will grow up in that culture. হুম, So preference, but কেউ সাথে যদি পছন্দ হয়ে যায়, that ওকে what are you gonna do then? ওকে আই সি। না আমি আমার ওই পাকিস্তানি ফ্রেন্ডের এগেইনস্টে চিন্তা করে বোঝার চেষ্টা করলাম যে তার সে Yeah. কিভাবে ইয়ে করে তুমি আরেকটু ফ্লেক্সিবল। ওকে। আচ্ছা ইন্টারেস্টিং। আর হচ্ছে আমি তোমাকে আর বোধহয় ২-১ টা প্রশ্ন করব। এর মধ্যে একটা প্রশ্নের তুমি অ্যান্সার করছো সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান নট সরি ইউ ক্যান নট রিড অর রাইট বেঙ্গলি। Yeah. ওকে এবং হাউ অফেন ডু ইউ ভিজিট বাংলাদেশ সেটা তুমি বললা ১৫ বছর আগে করছো। এখন সেফটি রিজনস এর কারণে করা হচ্ছে না এবং বাংলাদেশী প্যারেন্টস দের ব্যাপারে তোমার কি পরামর্শ থাকবে সেটা তুমি আলোচনা করছো। ওকে। সাম লিস্ট অফ কোয়েশ্চেনস যেগুলো আমি আলোচনা করতে চাইছি সেখান থেকে শেষ। এনিথিং এলস? আই হ্যাভ প্লেন্টি অফ টাইম। এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট টু টাচ অন yourself? I don't think so. I mean, আমি কমেন্ট সেকশনে ছিলাম। এমডি তারেক রহমান একজন বাংলাদেশী অ্যাক্টিভিস্ট জয়েন করেছিল। So thank you to him. But topic wise, I think we're good. আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে, ঠিক আছে তাইলে প্রিসিলা থ্যাংক ইউ সো মাচ। I cannot thank you enough for taking the time out তুমি আসার জন্যে। তুমি সানডেতে বিজি থাকো, নিজের লাইফ করো। এবং কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক। অনেকে অনেক রকম কমেন্ট করে। I would say just ignore তোমার ধরো যে আমি পার্সোনালি আমি যদি সেফুদার সাথে কথা বলার সুযোগ পাই, আমি ডেফিনিটলি কথা বলব। আমি হিরো আলম, I don't care. আমি হচ্ছে লাইক যে কারো সাথে কথা বলা লাইক what can possibly go wrong, right? লাইক Yeah. এবং
কি ক্রেজি কথা বলবে সে স্টিল। তো এনিওয়েজ নো আই টোটালি সাপোর্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য ফ্যাক্ট যে তুমি হচ্ছে সবার সাথে কথা বলছো এবং পার্সোনালি তুমি তো এক্সপ্লেন করলা যে কিছু আরাফ খানের বিষয় তুমি বুঝতে পারো নাই। বুঝতে পারলে আই উড সে মেবি করলে পরবর্তী নেক্সট গেস্ট তোমার হচ্ছে সে জানবে যে পৃথিলা কিক্স মি আউট অফ দ্য লাইভ স্ট্রিম যদি আমি এটার অপব্যবহার করি লাইভ সেশনের। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার জন্য অল দ্য গুড উইশেস ফর ইউ এবং হচ্ছে ভালো থাকো। না, আপনাকে অনেক, অনেক ধন্যবাদ। আমি আপনার সাথে লাইভ স্ট্রিম করেছিলাম on my page and that was a question I had. Can I share this? Yeah, 100%. Okay. But আপনি যখন invite করলেন to sit down and speak with you about more worldly things, I read your email and then I was writing a response while looking at my calendar. What's the soonest day I can sit down and do this? I admire you and your work, and I watch your content whenever I'm free, which is rare. And having the opportunity to sit down with you again it was so fun for me. Because doing a program with somebody else for more than 30 minutes, I'm sleepy at the end. But this was so fun. Thank you so much for the invite. No, sure. My pleasure. এবং কখনো যদি ইন্টারেস্টিং কোনো টপিক থাকে আলোচনা করার, ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, আমরা আবার কখনো এরকম ক্যাজুয়াল চ্যাট তুমি চাইলে আমরা করব। নো ওয়ারিজ। আমি এই চ্যানেল হচ্ছে ডিপ ডাইভস উইথ ফখরুল, এটার মধ্যে বিভিন্ন টপিক্যাল ইস্যুতে ডিপ ডাইভ করার ইচ্ছা পোষণ করি পার্সোনালি আমি, আর কখনো উইথ গেস্ট। সো বাট এনিওয়েজ আমি যদি কখনো ইন্টারেস্টিং কিছু মনে হয় তোমার সাথে ডিসকাস করা যাবে, সেক্ষেত্রে আই উইল রিচ আউট টু ইউ। Please. Okay, so if you're open to it, I'll reach out to you. এবং of course I'll not bug you, because otherwise like মানুষও বোর্ড হয়ে যাবে যে এক প্রিসিলার সাথেই কথা বলে যাচ্ছে, right? So if something interesting comes up এবং something interesting that's relevant, I will probably let you know. But yeah, okay. Thank you so much. Thank you. ওকে অডিয়েন্স, থ্যাংক ইউ যারা আপনারা ছিলেন এতক্ষণ। আমরা হচ্ছে 1.5 ঘন্টা গল্প করলাম। আই থরলি এনজয়েড দ্য ডিসকাশন। আই হোপ ইউ ডিড অ্যাজ ওয়েল। আমি সবসময় কথা বলতে চেয়েছি এই যারা প্রিসিলার মতো যারা ফার্স্ট জেনারেশন কিড, ওদের এটা মানে ভালো খারাপ দুইটাই। যেমন আমরা শুধু একটা কালচারে ইনভেস্টেড, খুবই হোমোজেনাস আমাদের থট প্রসেসটা, আমাদের ওয়ার্ল্ডটা। এটা ভালো ইন ওয়ান সেন্স, আবার খারাপ ইন ওয়ান সেন্স যে আমাদের কালচারটা আসলে খুব একটা আপনারা তো এই আলোচনাগুলো শোনেন না, শুনতে চান না, পছন্দ করেন না, যেটা আলোচনা করলাম যে আমরা সবকিছু রোমান্টিসাইজ করি। আমাদের কালচারে হাজারো ইস্যুস আছে, যেটা অফকোর্স অন্যান্য কালচারও আছে, বাট রিলেটিভলি স্পিকিং দেয়ার আর আ লট টু ওয়ার্ক অন ফর আস। তো এই জন্য আর কি যে ওরা হচ্ছে প্রিসিলার মতো যারা ফার্স্ট জেনারেশন কিড, তারা হচ্ছে লাইক দে স দ্য বেস্ট পার্টস, বেস্ট ওয়ার্ডস আমাদের কালচারেরও এবং দ্য ওয়ার্স্ট বোথ, তারা দুইটাই দেখছে। তো দেখার পর ওয়েন দে মেক এ ডিসিশন, এটা মোর ইনফর্মড ডিসিশন, রাইট? সো আই হোপ ওর আলোচনা থেকে, প্রিসিলার আলোচনা থেকে আপনারা একটা ধারণা পাইছেন যে সে কিভাবে ভাবে এবং কিভাবে দেখে বিষয়গুলোকে। সো আই হোপ এটা একটা এনলাইটনিং সেশন ছিল, অ্যাটলিস্ট আমার জন্য ছিল। আই হোপ দ্যাট ওয়াজ ট্রু ফর ইউ অ্যাজ ওয়েল। সো পরবর্তী কখনো আলোচনায় দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। গুড নাইট।